Live start. Bhaiya, welcome. Good evening, everyone. Today's person is Dr. G. Satyanarayana Goud. Sir, ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ దాదాపుగా స్టేట్ మొత్తంలో మనకి ఒక 2 or 3 కంటే ఎక్కువ లేరు మనకి రిసోర్స్ పర్సన్స్. అందులో డాక్టర్ జిఎస్ఎన్ గౌడ్ ఒక క్లాస్మేట్. మా బ్యాచ్ లో గోల్డ్ మెడలిస్ట్. జనరల్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ వాళ్ళకి గోల్డ్ మెడలిస్ట్ ఎప్పుడైనా కెమిస్ట్రీ ఇస్తే నాకు వచ్చేది. సో ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ కాకుండా ఫిజికల్ కి ఫస్ట్ టైం ఇచ్చారనమాట. సో అది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే స్టూడెంట్ అప్పటి నుంచి కూడా ఇస్ ఏ వండర్ఫుల్ స్టూడెంట్, ఇస్ ఏ వండర్ఫుల్ లెక్చరర్. అంటే చాలా వరకు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ బేస్డ్ లో మనకి ఐఐటి జేఈ లెవెల్లో మెయిన్స్ అడ్వాన్స్ లెవెల్లో కూడా ఈ ట్రైనింగ్. ఇంకా సార్కి రెమ్యూనరేషన్ ఏంటంటే అవర్లీ బేసిస్ కూడా ఈ విల్ టేక్. అట్లా అంత బిజీ షెడ్యూల్లో కూడా మనం అడగగానే సో గవర్నమెంట్ కాలేజ్ పిల్లలు సార్ ఈజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ సిస్టమ్ కాబట్టి అడగగానే మనకి యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. మే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ స్పేరింగ్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైం. సో మనకి లాస్ట్ 3 years నుంచి కూడా స్టేట్ ర్యాంక్స్ వస్తున్నాయంటే అందులో సార్ కంట్రిబ్యూషన్ కూడా ఉంది. అది సిటీ గట్ కావచ్చు, జామ్ కి కావచ్చు, అడగగానే ఇమ్మీడియట్ గా మనకి అంటే హెసిటేట్ చేయకుండా చెప్తా అని ముందుకు వచ్చేస్తారు. మే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ, కాకతీయ గవర్నమెంట్ కాలేజ్. వెల్కమ్ యూ. థ్యాంక్ యూ అండ్ యువర్ టీమ్. తర్వాత మిమ్మల్ని హోస్ట్ చేసి మేము లీవ్ అవుతాం. ఓకే అన్న, ఓకే అన్న, ఓకే పర్మిషన్ ఇస్తే. ఓకే అన్న, ఓకే మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. హోస్ట్ చేసినాం. థ్యాంక్ యూ అన్న. షేర్ చేసుకోవచ్చు. రైట్ రైట్. వాయిస్ వస్తలేదు సార్, మీ వాయిస్ వస్తలేదు. హలో, వాయిస్ లేదా అంటే ఏదో డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది నాకు. ఒకసారి స్క్రీన్ వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది సార్. స్క్రీన్ ఓకేనా నాది? స్క్రీన్ షేర్ అయిందా? ఓకే సార్. ఓకే సార్. రైట్ రైట్. కరెంట్ స్లైడ్. ఓకే రమేష్ సార్, దట్స్ యువర్ ఏంటంటే అఫెక్షన్ టువర్డ్స్ మీ. ఈ అవకాశాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ ఇస్తున్నారు మీరు మాకు. ఇంకా మీ దాంట్లో పార్టిసిపేట్ అయ్యే అదే అవకాశం వాళ్ళకు, ఎందుకంటే ఇంటరాక్షన్ అవకాశం రావడం కూడా మనకు అదృష్టమే. ఆ అవకాశాన్ని మీరు కలిగిస్తున్నారు కనుక దాన్ని కూడా పిల్లలు బాగా యూజ్ చేసుకొని మనకు మంచి గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజెస్ లో మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయి. పతాక శీర్షకులో మనం నిలబెడతారని, వాళ్ళు నిలబడతారని ఆశిద్దాం. రైట్ సార్, మేము లీవ్ అవుతున్నాము. ఓకే ఓకే, కాలేజ్ అయిపోయింది, మేము ఇంటికి వెళ్తున్నాం. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. నేను చూసుకుంటాను. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ స్టూడెంట్స్, గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్. Okay, so before discussing the solid state topics, I want to interact with you. Can anybody tell me what are the differences between the solids of what crystalline and amorphous solids? Suppose if we take crystalline solids and amorphous solids, you know the categorization, classification. So before starting this chapter, if anybody want to share the ideas about the differences between crystalline and amorphous solids, anybody please? Loosely packed atoms. In what? In what? So we are saying the 2 types of solids, amorphous and crystalline. 2 types I am saying. So you have to say the differences between these 2. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. సాలిడ్ క్రిస్టల్స్ లో మనకి షార్ప్ బాయిలింగ్ పాయింట్ అండ్ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది సార్, అమార్ఫస్ లో అట్లా ఉండదు. ఓకే రైట్, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. కెన్ యూ సే ద రీజన్?
Sir, arrangement, sir, mode of arrangement. Mode of arrangement. The Yes, right sir. response. Yes, exactly correct. Yes, sir. Next, okay, it's correct. Next, anybody? Any another differences? Anybody? As we say that crystalline solids will have the sharp melting points, whereas amorphous will not have the sharp melting point. They will have a range of melting point. అంటే ఒక అవధిలో కరుగుతాయి, ఒక టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ మధ్యలో అవి కరుగుతాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఎనీబడి, ఇంకెవరైనా మన వాళ్ళు రెస్పాండ్ కావాలి. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద అమార్ఫస్ అండ్ క్రిస్టలైన్ సాలిడ్స్? సో అమార్ఫస్ క్రిస్టలైన్ డిఫరెన్స్ ఇంకోటి ఏంటంటే, అమార్ఫస్ లో ఉండే ప్రాపర్టీస్ అన్ని వాట్ వి సే దే ఆర్ ద ఐసోట్రోపిక్ ఇన్ నేచర్. ఏమంటామంటే ఐసోట్రోపిక్ ఇన్ నేచర్. దే ఆర్ ఐసోట్రోపిక్. Whereas in crystalline solids, what we say, Anisotropic. they will be what we say anisotropic. Anisotropic. Isotropic means exhibiting the same physical properties like conductance or what we are refracting index and everything in all directions. That is called as isotropic. Same type of physical properties will be observed irrespective of the direction. Whereas in crystalline solids, when the direction is changed, the conductance will change, the conductivity will change, and some refractive index will change. This type of properties will change, and they will depend on what direction. That's why we say they are anisotropic in nature. This is one of the important difference you have to remember between crystalline and amorphous solids. And in crystalline solids, you see, they will give the X-ray diffraction bands. Correct or not? Whereas amorphous, they will not produce the X-ray diffraction bands. So next, in crystalline solids, you see, when you cleave it, when you dissociate or disintegrate it, it gives sharp planes. Whereas in amorphous, no sharp planes are observed. For all these, yes, Symmetrical, sir. Slide move అవ్వట్లేదు సార్. Yes, నేను ఇంకా స్లైడ్ మూవే చేయలేదు. ఓకే, ఇంటరాక్షన్ స్టార్టింగ్ లో ఓకేనా? ఇప్పుడు మూవ్ అయింది కదా స్లైడ్. ఓకే సార్. రైట్. సో ఎవరో ఏదో అన్నారు ఇంతకుముందు, సిమెట్రికల్ అన్నారు. వాట్ యు సే? Sir, order of symmetry, sir. In solid, we can see the crystalline structure, sir. Symmetrical arrangement will be there, whether in amorphous irregular arrangement will be there, is it? And This is symmetrical. this is only the one point which gives a difference between the crystalline and amorphous. The arrangement, particle arrangement ఏదైతే ఉందో, రెగ్యులర్ అరేంజ్మెంట్ అనేది క్రిస్టలైన్ సాలిడ్స్ లో ఉంటాయి, ఇర్రెగ్యులర్ అరేంజ్మెంట్ అనేది అమార్ఫస్ లో ఉంటాయి. ఈ బేసిక్ ఇది ఒక్కటే అండి, డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ ను ఎగ్జిబిట్ చేయడానికి కారణమవుతుంది. ఈ పాయింట్ ఒక్కటే. ఓకే, టుడే వి డిస్కస్ అబౌట్ ద ఓన్లీ క్రిస్టల్ సాలిడ్స్, నాట్ అమార్ఫస్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు సే, జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రివ్యూ. కొన్ని మీరు ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి చదివిన జ్ఞాపకం తెచ్చుకుంటారు. ఎందుకంటే ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మీకు ఒకసారి రివ్యూ చేయించాలని. లాస్ ఆఫ్ క్రిస్టలోగ్రఫీ అంటున్నాం. సో లా ఆఫ్ కాన్స్టెన్సీ ఆఫ్ ఇంటర్ఫేషియల్ యాంగిల్స్. రెండోదండి లా ఆఫ్ కాన్స్టెన్సీ ఆఫ్ సిమెట్రీ, law of rational intercepts. These three together, they are called as what? We say them law of crystallography and law of crystallography we are saying. Okay, so sir కొద్దిగా తెలుగులో కూడా చెప్పండి sir. yeah, okay ma. So then we call it as what? Law of crystallography. And next 1 minute for the disturbance వస్తుంది.
Sir, your mic is mute, sir. Is it okay now? Okay, ma? Yes, sir. Yeah. So law of constant interfacial angles, what happen if you collect the different samples of a same substance, they will definitely will have the different shapes and sizes. ఇంకా వేరు సైజెస్ లో ఉండొచ్చు, వేరు షేప్ లో ఉండొచ్చు. కానీ if you observe the what angles between the corresponding faces, they remain always constant. That is called as law of interfacial angles. ఇక్కడ మనం three types of what shapes చూస్తున్నాం. అంటే they are having the different shapes. కానీ all of them belongs to same substance. So corresponding angle, suppose we are comparing this one with this one and also this one, always this angle will be same. If it is 120, okay, this also will be 120 like that. It will also like what? Okay, that is called as law of constants of interfacial angles. You remember, it is also called as Stenos law. We call it as Stenos law. That you have to remember it. Next, the second one will be, you see the second one. Right. Next, hello. Sir. Hello. Okay. So the second one is law of constancy, symmetry V6. This is another example. It is given for same steno law ki. ఇది ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చేయించండి. మనం కంపేర్ ఎలా చేస్తున్నామంటే ఓన్లీ కరెస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ మాత్రమే చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఇది చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఏంది, ఈ రెండింటిని మనం కంపేర్ చేస్తున్నాం. సో సేమ్ పొజిషన్ లో ఉన్న మిగతా వాటిలో కూడా వీఆర్ కంపేరింగ్, ఆల్వేస్ దే విల్ రిమైన్ సేమ్. ఓకే. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఈజ్ లా ఆఫ్ కాన్స్టెన్సీ ఆఫ్ సిమెట్రీ అంటున్నాం. సో వాట్ ఈస్ law of constancy of symmetry? So all crystals of one and same substance have same symmetry. ఇక్కడ కూడా సేమ్ కాన్సెప్ట్. ఇంతకుముందు చెప్పింది ఏంటంటే జస్ట్ యు ఆర్ కంపేరింగ్ వాట్ యాంగిల్స్ బిట్వీన్ ఫేసెస్, అడ్జసెంట్ ఫేసెస్, లైక్ యాంగిల్స్ అంటే పక్క పక్కన ఉన్న తలాల మధ్య యాంగిల్ మీరు కొలిసినప్పుడు సేమ్ ఉంటుంది అని చెప్పేది స్టెనోలా. కానీ ఇక్కడ ఏముంటుంది అంటే ఏ క్రిస్టల్ ఆఫ్ వన్ అండ్ సేమ్ సబ్స్టెన్స్. అగైన్ వీఆర్ collecting samples of one of the crystal, let's say barium chloride, from different places. Example, if you see the symmetry elements of this barium chloride collected from various places, it will be same. Okay, ఒక పదార్థానికి సంబంధించిన అన్ని రకాల క్రిస్టల్స్ మనం వేరు దగ్గర మనం గ్యాదర్ చేసి చూస్తే ఆ పదార్థానికి సంబంధించిన అన్ని క్రిస్టల్లో ఒకే రకమైన సిమెట్రీ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ లా ఆఫ్ కాన్స్టెన్సీ సిమెట్రీ వి సే. దిస్ ఈస్ విచ్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ హియర్, సిమెట్రీ ఈస్ కాన్స్టెంట్ హియర్. అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ కంపేరింగ్ NaCl అండ్ CaCl అండ్ కెన్ వి అప్లై దిస్ లా అండి? NaCl CaCl ని కంపేర్ చేస్తూ ఈ లాను అప్లై చేయొచ్చా మనము? ఎనీబడి కెన్ వి కంపేర్ NaCl and CaCl according to this law? No, it is because it belongs to only what? Same substance. It belongs to only same. Okay, పదార్థానికి వర్తిస్తుంది. దాని సిమెట్ NaCl సిమెట్ ఒకలాగా ఉంది, CaCl సిమెట్ ఒకలాగా ఉంది అని దీని ప్రకారం చెప్పనీకి ఉండదు.
సిఎస్సిఎల్కి సంబంధించిన మీరు ఎన్ని రకాల శాంపుల్స్ అయినా కలెక్ట్ చేయండి, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ రిమైన్ సేమ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్. థర్డ్ వన్ చూడండి, లా ఆఫ్ రేషనల్ ఇంటర్సెప్ట్స్. ఇది మనకు కొద్దిగా ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్ దారితీస్తుంది. ఏంటంటే మిల్లర్ ఇండిసిస్ అనేది మీరు వినింటారు పేరు. Law of rational intercepts. What is the law of rational intercepts? Hoy is the name of the scientist who proposed in 1784, maybe 200, dadapu 300 years back and 200 years back. According to this, you see, suppose if a face is there, ikkada okati meeku shade part చూయిస్తున్నాం ఇక్కడ. ఇది ఒక ఫేస్ అనుకుందాం, ఒక క్రిస్టల్ సంబంధించిన ఒక ఫేస్. Now this face is making different, what we say, intercepts on axis, x-axis, y-axis, z-axis. Different intercepts చేసింది. What are the intercepts? Let's say on x-axis the intercept made is here, the x-axis a. అంటే ఒరిజిన్ నుండి ఏ డిస్టెన్స్ లో ఆ ఫేస్ ఏం చేసింది, x-axis ను ఇంటర్సెప్ట్ చేసింది. అలాగే ఒరిజిన్ నుండి b డిస్టెన్స్ లో y-axis ను ఇంటర్సెప్ట్ చేసింది. అలాగే ఒరిజిన్ నుండి సి డిస్టెన్స్ లో జెడ్ యాక్సిస్ ఇంటర్సెప్ట్ చేసింది. వాట్? సో దిస్ ఈస్ ద ఫేస్, వన్ ఆఫ్ ది ఫేస్ విచ్ ఈస్ intersecting on what? X, Y, Z axis. Suppose if you see the another face, so the another face is what we are saying. See this second one we are saying. That is making another, that is a different type of intercept because it is somewhat larger than this one. Okay, so the intercepts are what? MA, NB and PC. అంటే ఫస్ట్ చేసినటువంటిది ఏదండి? ఫస్ట్ చేసినటువంటి ఇంటర్సెప్ట్స్ మనకి ఏమొచ్చినాయి? A1, B1, C1, X యాక్సిస్, Y యాక్సిస్ అండ్ Z యాక్సిస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చేసేది ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? MA, నెక్స్ట్ వచ్చేసి NB, తర్వాత వచ్చేసి PC అంటున్నాం. అంటే దీస్ MNP ఆర్ ద కోషన్స్ ఆఫ్ వాట్ ఆర్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ వాట్? ABC. ABCలకి ఇవి గుణకాలుగా ఉన్నాయి. కనుక ఈ MNP ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ MNPని జనరల్లీ దే విల్ బి ద ఇంటిగ్రల్ హోల్ నెంబర్స్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షనల్ ఆర్ ఇన్ఫినిటీ ఆల్సో. దే విల్ బి వాట్? ఇంటిగ్రల్ హోల్ నెంబర్ ఉండొచ్చు, లేదా ఫ్రాక్షనల్ గా ఉండొచ్చు, ఇన్ఫినిటీ కూడా ఉండొచ్చు. ఏవి ఇక్కడ ఉండేటి? M కానీ, N కానీ, P కానీ. సో అకార్డింగ్ టు దిస్ లా అంటే ఇక్కడ రెండు ప్లేన్స్ మనం పోల్చుతున్నాం. ఒక ప్లేన్ ఏం చేసిందంటే ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ ద ఇంటర్సెప్ట్స్ ఆన్ స్టాండర్డ్ యాక్సిస్ ఎట్ A, B, C respectively on what? X, Y, Z axis. Okay, next another plane we are comparing. What is that another one? It is making the intercepts on X, Y, Z axis at what distances you see? It is at MA, NB and PC. మొదటి ఎంత ఉంది? ABC ఉండే, ఇప్పుడేమో MA, NB, PC అనేది ఉంది. సో మరి ఈ లా ఏం చెప్తుంది? ఈ రెండింటి కంపారిజన్ ఏం చెప్తుంది అంటే, సపోజ్ ఇఫ్ దీస్ intercepts, if we compare, always M and P will be what? Integral whole number గా ఉండొచ్చు, లేదా ఫ్రాక్షనల్ గా ఉండొచ్చు, లేదా ఇన్ఫినిటీ గా ఉండొచ్చు. There is a law of what we say rational intercepts, we say. Means if we compare the distances or the intercepts made by the faces on X, Y, Z axis, always they will be present in the integral whole numbers or fractionals or infinity గా ఉండొచ్చు అనేది ఈ రేషనల్ ఇంటర్సెప్ట్స్ అనేది చెప్తుంది, లా ఆఫ్ రేషనల్ ఇంటర్సెప్ట్. అయితే ఇక్కడ MNP అంటున్నాం కదా, దిస్ MNP కాల్డ్ యాజ్ వాట్? దిస్ MNP is called as what? We say it is
Sorry, students. Okay, so they remove the drawings, right? So law of rational intercepts and we are comparing two planes, remember? So when we are comparing these two planes, you can see the difference. So there will be the intercepts m and p and integral whole numbers. ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ నేను అడుగుతున్నానండి. వాట్ ఈస్ ఎం అండ్ పి? ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం కదా, ఎం అంటున్నాము, ఎన్ అంటున్నాము, పి అంటున్నాము. వీటిని ఏమంటారండి? ఎనీబడి? హియర్ ఎం అండ్ పి. నో. V's indices. Yes, exactly. They are called as V's indices. They are called as what? V's indices అంటాం. ఈ M, N and P అనే వాటిని మనము we call it as V's indices. So V's indices అనేది మనకు ఏ లా చెప్తుందండి? Which law will state about the V's indices? Or which law is basis? Which law is basis for V's indices? Law of rational intercepts. Yes, this is the law. ఇది V's indices కు బేస్ అవుతుంది. అంతేనా కదండి? ఎందుకంటే ఇక్కడే కదా మనం ఎంఎన్సి పి అనేవి ఏంటికో చూస్తున్నాం. రైట్, ఇక్కడ ఒకటి ఇచ్చారు చూడండి. ఇప్పుడు అగైన్ సేమ్ థింగ్. నౌ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ ఏ ప్లేన్. ఒక ప్లేన్ మనం చూస్తున్నాం. ఇన్ దట్ వన్ యూ రిమెంబర్ హియర్ XYZ అని ఉంది ఫస్ట్ దానికి. రెండోది అంటే ద ఫస్ట్ లో వీఆర్ కంపేరింగ్ టూ planes. One of the faces making the intercept of what? Here you see one of the intercept plane is making, what are the intercepts? They are A, B, C. Now we are observing the second phase. Second phase enter chesindandi XYZ anta. Ante XYZ what they are? XYZ actually X means PA. A ki P times undi. Y is what? QB. B ki Q times undi. Tarvata RC anta. C ki R times undi. So as you said, you see P, Q, R are simple integers. So these are called as what? What we say there? V's indices. So if XYZ is equal to 2A, to B, to 2C undi anukondi. What are the V's indices? 2. Okay. Then weak intercept and quotient 1. 1, 2. Next 2. 2, 1, 2 are called as what? V's indices. VC. Similarly, you see the another plane ikkada manam example ichinam. A plane yokka intercepts emunandi XYZ on different axis. X axis pain entandi 3A, 3. P, infinity C. Can anybody says what is infinity C? Why we have wrote like this infinity here? Evarana cheppagaltara? Enduku rasuntam atla infinity anedi? Infinity distance లో ఉంటుంది. నో, ఎక్కడైతే ఇన్ఫినిటీ ఉందో ఇక్కడ చూడండి, ఏ యాక్సిస్ లో ఇన్ఫినిటీ ఉంది చూడండి, XYZ లలో Z. యాక్సిస్. అంటే దిస్ ప్లేన్ ఈస్ ప్యారలల్ టు Z యాక్సిస్. కొందరంటే అది రైలు పట్టాలు ఎక్కడ కలుస్తాయి, అనంత దూరంలో కలుస్తాయి అని మ్యాథ్స్ లో చెప్తారు, మ్యాథ్స్ సార్ వాళ్ళు. హియర్ ఆల్సో యు సీ Z కి ఏముంది? ఇన్ఫినిటీ C ఉంది. ఎక్కడైతే ఇన్ఫినిటీ వచ్చిందో దాని అర్థం ఏంటి అంటే that plane is not intersecting Z axis, it is parallel to Z axis. And it is only X, Y axis intersect chesindi. X axis ni ekkada chesindi? 3A distance lo chesindi. Y ni only B distance lo chesindi. Kanaka 3, 1 and infinity anevi manam emantunnam vatni we call them as what? V's indices. అని చెప్తాం. So like this, they are the V's indices. Is it clear? And V's indices means they are nothing but the quotients of the ABC. Actually, we are saying there are multiples or integral multiples of ABC belongs to a plane. Is it clear? Next, you see. Now we discuss about what? Miller indices. Simply just the V's indices came just the మనం reciprocal calculate చేస్తాం. రెసిప్రోకల్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటాం మనం? మిల్లర్ ఇండిసెస్ అంటాం. ఒక చూడండి ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక ప్లేన్ నేనేమి ఇచ్చినానండి? ABC అని ఇచ్చాను. ABC అని ఇచ్చాను కదా. ఎస్. సో వాట్ ఆర్ ద V's ఇండిసెస్? 1 అవుతుందా ఏ కు కోషంట్? నెక్స్ట్ 1, 2, 3. Is it okay? Yes, sir. Next. Now for this you have to write the Miller indices. Miller indices అంటే you have to take the reciprocal.
రెసిప్రోకల్ అంటే ఏంది? ఇప్పుడు ఏకి రెసిప్రోకల్ ఏమవుతుంది? 1/a. ఎక్స్కి రెసిప్రోకల్ 1/x. అలా ఇక్కడ 1 ఉంది కదా, 1/1. 2 ఉంటే 1/2. 3 ఉంటే 1/3. అంటే వీటిని ఇలా కాకుండా మనము జనరల్ గా హోల్ నెంబర్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తామంటే వీటిని ఎల్సిఎం తీసుకున్నాం. 1, 2, 3 ఉన్నాయి డినామినేట్ లో. అంటే ఎల్సిఎం ఎంత అవుతుంది? 2 into 3 6. మల్టిప్లై ఈచ్ 1/6. ప్రతి దాన్ని 6 తో మల్టిప్లై చేయండి ప్రతి ఫ్రాక్షన్. సో 6 into 1 6 వస్తుంది. 6/2 కదా రెండవది. అంటే ఎంత? 3. 6/3 2. ఇంకా 6, 3, 2 అనే ఏమైతాయి ఇప్పుడు? మిల్లర్ ఇండిసిస్ అంటాం. మిల్లర్ ఇండిసిస్ అంటాం. ఓకే, అర్థమైందా? సో వీస్ ఇండిసిస్ కు మనం ఏం రాయాలండి? రెసిప్రోకల్స్ రాయాలి. రెసిప్రోకల్స్ రాస్తే వచ్చే వారిని ఏమంటాం మనము? మిల్లర్ ఇండిసిస్ అంటాం. సో ఈ మిల్లర్ ఇండిసిస్ సంబంధించి మీరు గుర్తుంచుకోండి, ఎల్సిఎం తీసుకొని వాళ్ళు హోల్ నెంబర్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. ఓకే కదా? నెక్స్ట్ యు సీ దిస్ the second next one. You see a plane parallel to z axis and intersecting x axis at 2a distance and y axis at b distance. Z axis కి ఎలా ఉందండి? ప్యారలల్ గా ఉంది. Z axis కి ప్యారలల్ గా ఉంది అంటే ఇన్ఫినిటీ రాస్తాం. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఇన్ఫినిటీ ఉంది కదా Z axis కి. x axis కి 2a డిస్టెన్స్, సో 2 రాస్తాం ఇక్కడ. ఎందుకంటే 2a కదా, ఏ కోఎఫిషియంట్ వీస్ ఇండిసిస్ అవుతుంది. సో 2a b is to infinity. See, కనుక 2, 1, infinity are the వీస్ ఇండిసిస్. వాట్ ఆర్ ద మిల్లర్ ఇండిసిస్? 1/2, 1/1, 1/infinity. అంతేనా అండి? రెసిప్రోకల్ తీసుకోవాలి, విలోమ రాశులు తీసుకోవాలి. 1/2, 1/1, 1/infinity. మరి 1/2, 1/1, 1/infinityకి ఎల్సిఎం ఎంత తీసుకోవచ్చు మనం? 2 తీసుకోవచ్చు కదా. 1/2 you multiply with 2 each one. 1/infinity 0 కదండి. Do you know what is the value of 1/infinity? 0. 0 multiplied by 2 we get again 0. So 1, 2, 0 are the Miller indices. Similarly, you see 2a minus 3b minus 3c. They are intersects of different planes on standard axis, or a plane on standard axis. So what are the 2 minus 3 minus 3? ఈ మైనస్ ఎందుకు వచ్చింది చెప్పండి? ఇప్పుడు ఎక్స్ యాక్సిస్ మనం ఇంతకుముందు చెప్పింది ఏబిసి ఉంది అంటున్నాం. ఏ తర్వాత బి తర్వాత సి ఉంది అంటే ఇది ఓన్లీ పాజిటివ్ డైరెక్షన్ లో చెప్పినాం. మరి ఆ యాక్సిస్ కు నెగిటివ్ డైరెక్షన్ కూడా ఉంటది కదండి. నెగిటివ్ సైడ్ ఇంటర్సెక్ట్ అయింది. సేమ్ థింగ్ దీనిలో అగైన్ వి రైట్ ద రెసిప్రోకల్ 1/2, 1/-3, 1/-3. Again we take the LCM 6 అవుతుంది కదా. You multiply with 6 each. With 6 each. కానీ ఈ నెగిటివ్ ఉన్నదానికి ఏం రాయాలంటే పైన బార్గా రాస్తాం ఇట్లా ఇలా. Just we indicate that bar on the top. These are the Miller indices. Is it clear how to write the Miller indices? కనుక ఏమైనా సింపుల్ ప్రాబ్లం మనం ఫ్రేమ్ ఇలా డిజైన్ చేసినప్పుడు just you read it and first of all you write the what we say V's indices like this, and again you can immediately say the Miller indices by just by calculating what reciprocals విలోమ రాశులు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే చాలు. Here you see some of the diagrams. మీకు ఎగ్జామ్లో కూడా కొన్ని డయాగ్రామ్లు ఇచ్చి దీనికి సంబంధించినటువంటి ప్లేన్ ఏదండి అంటారు, మిల్లర్ ఇండిసెస్ ఏవి అనొచ్చు. సో యు సీ దిస్ వన్, ఈ డయాగ్రామ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి. ఇన్ దిస్ వన్ దిస్ ఈస్ ద ఆరిజిన్. ఓకే, నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ ఏ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎంత దూరంలో ఇంటర్సెక్ట్ అయిందండి? ఇట్ ఈస్ ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్. సో ఏ. నెక్స్ట్ అగైన్ యూ సీ ద వై యాక్సిస్. వై యాక్సిస్ ని ప్లేన్ ఎక్కడైనా ఇంటర్సెక్ట్ చేసిందండి? No, it is because it is parallel to y-axis. అర్థమవుతుందా? ఇది ఏ డిస్టెన్స్ లో ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇంటర్సెక్ట్ చేసింది, వై యాక్సిస్ కు ప్యారలల్ గా ఉంది, జెడ్ యాక్సిస్ కూడా ప్యారలల్ గా ఉంది. సో వాట్ ఆర్ ద వీస్ ఇండిసెస్? ఏ
ప్యారలల్ టు ఇన్ఫినిటీ ఇన్ఫినిటీ. ఇన్ఫినిటీ ఉంటే ఇక జీరోనే దాన్ని. ఇది ఏముంది కోషంట్ 1 కనుక 1 0 0 అంతే కదండి. 1/1 1/∞ 1/∞ ఏమొస్తుంది 1 0 0. అట్లా మీకు డయాగ్రామ్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేయండి అంటే జస్ట్ యూ డ్రా దట్ అలాంగ్ యాక్సిస్ మీరు డ్రా చేసినప్పుడు ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుందా లేదా మీకు తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు రెండో దాంట్లో చూడండి, ఇక్కడ ఈ ప్లేన్ సంబంధించి ఇది ఇంటర్సెక్టింగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. ఎస్ ఇట్ ఈస్. ఓకేనా? ఏ డిస్టెన్స్ లో ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యింది. వై యాక్సిస్ అండి, అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఇంటర్సెక్టింగ్, కానీ జెడ్ యాక్సిస్ ఇది ప్యారలల్ గా ఉంది. అంటే జెడ్ యాక్సిస్ నీకు ఇంటర్సెక్ట్ చేసిందని అనుకుంటున్నారా? కాదండి, ఇట్ ఈస్ ప్యారలల్ టు దట్ వన్. డిస్టెన్స్ ఉంది జెడ్ కు, దీనికి ఇక్కడ ఏముంది అంటే డిస్టెన్స్ ఉంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంటర్సెక్టింగ్. సో వాట్ ఆర్ ద మిల్లర్ ఇండిసెస్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ వన్? మనం దీన్ని చూసినప్పుడు మిల్లర్ ఇండిసెస్ అంటారు S110. ఎందుకంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ ఏ దగ్గర, బి దగ్గర ఆర్ ఏ దగ్గరనే చూపించాడు దాంట్లో. సో ఇన్ఫినిటీ. సో 110. Similarly this all in last one, intersecting all, is it? So intersecting all is it? What is intersecting? It is intersecting x axis అలాగే y axis తర్వాత z axis at the same distance. ఎందుకంటే a అన్నాడు, a just so the plane, this plane is called 1 1 1 plane. కనుక ఒక డయాగ్రామ్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై వాట్ మిల్లర్ ఇండిసెస్. అది ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుందా కాదా జాగ్రత్తగా గమనించి మీరు చేయాల్సి వస్తుంది. కనుక డయాగ్రామ్ లో అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఈ రెండో దాంట్లో చూడండి, ఈ డిస్టెన్స్ అనేది ఉంది. ఇక్కడ జెడ్ యాక్సిస్ ను ఇంటర్సెక్ట్ చేయలేదు, ఈ జెడ్ యాక్సిస్ ను ఇంటర్సెక్ట్ చేయలేదు. డిస్టెన్స్ ఇస్ దేర్, యూ హ్యావ్ టు సీ దట్. ఓకే, like this, if a diagram is given, you can assign the Miller indices in the examination. Next, again, see one of the already మనం డిస్కస్ చేస్తాం, 3a bar 2b bar 2c bar అన్నాడు కదా. రెసిప్రోకల్ తీసుకున్నాం. తర్వాత ఒకటి మిస్ అయిందండి దీంట్లో. వాట్ దే ఆర్ మిస్సింగ్ బార్ యూ హావ్ టు రైట్, బికాస్ ఆల్ ఆఫ్ దే ఆర్ లయింగ్ ఇన్ నెగిటివ్ యాక్షన్, నెగిటివ్ డైరెక్షన్. సో మనం ఏం చేయాలంటే దీనికి యూ హావ్ టు సే బార్. So here different planes we have given. You can easily identify the Miller. Yes. So now we have to calculate the interplanar distance. And ఇది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా మీకు చెప్తాను. ప్రీవియస్ స్లైడ్ లో నేను ఇంకో విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను. ఏంటంటే మిల్లర్ ఇండిసెస్ ని మనము ఏ లెటర్ తో చూపిస్తామండి? HAL లెటర్స్ మనం చూపిస్తాం. దట్ ఈస్ వి సే ఇట్ HAL. They are the Miller indices of a plane. HAL అనే దాంతో మనం చూపిస్తాం. ఆ నోటేషన్ వాడతాం మనం. ఓకే, నెక్స్ట్ here you see this interplanar distance in a crystal. అంటే టూ ప్లేన్స్ మధ్య మనం డిస్టెన్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. In order to calculate the distance between two planes, now we use this formula. What is D? D is the interplanar distance. D is the interplanar distance. ఈ ఫార్ములా వాడతాం. సో 1/d square HKL. Here the Miller indices 1/d square. D is what? Interplanar distance between two adjacent planes. సో ఫార్ములా ఏమన్నది? h/a square plus k/b square plus l/c square. ఇక్కడ HKL అంటే ఏం చెప్పాను నేను? మిల్లర్ ఇండిసెస్. Can anybody say what are these ABC? A is the intercept on x-axis. This is the intercept on y-axis. This is on Z. అంటే h అనేది ఏంటి? x-axis సంబంధించిన మిల్లర్ ఇండిసెస్. h/a whole square plus k/b whole square plus l/c whole square. సో దీని ఎలా డిస్టెన్స్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అనేది ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. Here you see one example. I have considering one example. ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే నేను క్యూబిక్ సెల్ తీసుకున్నా. Do you know what is meaning of cubic cell? All sides will be same. అంటే ఆల్ సైడ్స్ విల్ బి సేమ్ అంటే ఈ ఫార్ములాలో చూడండి, మనము రాసుకున్నటువంటి ఈ ఫార్ములాలో A ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? B ఈజ్ ఈక్వల్ టు తర్వాత ఇంకోటి
అంటే అన్నిటి బదులు ఏనే రాస్తాను ఇక్కడ, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ద క్యూబిక్ సెల్. కనుక క్యూబిక్ సెల్ అన్నాము కనుక ఆల్ సైడ్స్ విల్ బి ఈక్వల్ విచ్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏ. అన్ని భుజాలు కూడా ఏ అని అనుకుంటున్నాం. మళ్ళీ ఫార్ములా ఏ విధంగా మారింది ఆలోచించండి. 1/d² HKL h/a⁴2 k/a⁴2 l/a⁴2 అంటే a/h² + k² + l². √ అని రాయొచ్చు కదండి. పవర్ హాఫ్ అంటే అర్థమైంది √ కదా, √. మీకు ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమడుగుతాడంటే ఈ టైప్ లో కొన్ని ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు. కొన్ని ఆప్షన్స్ ఇచ్చి విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద ఇంటర్ప్లేనార్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్యూబిక్ సెల్ అంటాడు. అర్థమవుతుందా? క్యూబిక్ సెల్ అన్నప్పుడు ఈ ఫార్ములా ఏదైతుందో ఇన్ దట్ ఫార్ములా జస్ట్ యూ హావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ వాట్ a b c అన్ని ఏలే రైట్ ఆన్సర్. అంటే వాట్ విల్ బి యువర్ ఆన్సర్? a/√h² + k² + l² అవుతుంది. ఒకవేళ క్వశ్చన్ what is the interplanar distance between the adjacent planes in tetragonal system అన్నాడు అనుకుందాం. టెట్రాగోనల్ సిస్టమ్ లో ఇంటర్ప్లేనార్ డిస్టెన్స్ కి ఫార్ములా అయింది, దేనికి సమానము అన్నాడు. మరి మీకు ఈ విషయం తెలిసి ఉండాలి. వాట్ విల్ బి ద అడ్జలెన్స్ ఆఫ్ ద టెట్రాగోనల్ సిస్టమ్, ఎలా ఉంటాయి అవి? a = b ≠ c. ఓకేనా? సో ఇలా ఉండే దాన్ని టెట్రాగోనల్ అంటాం. అంటే ఇక్కడ ఏమైంది మరి? h/a⁴2 k/b బదులు ఏ రాస్తున్నామండి, ఎందుకంటే a అండ్ b సేమ్ /2, కానీ l/c⁴2 రాస్తాం ఎందుకంటే c అనేది డిఫరెంట్ గా ఉంది. ఓకే, మరి దీన్ని మీరు సింప్లిఫై చేయొచ్చు. సింప్లిఫై చేస్తే అగైన్ వాట్ వి సే విల్ గెట్ 1/d² HKL ఫర్ టెట్రాగోనల్. అలాగే ఆర్థోరాంబిక్ అని అడిగితే a ≠ b ≠ c, సేమ్ మళ్ళీ పైన ఫార్ములా మాత్రమే మనకు వస్తుంది. లైక్ దట్ మనకి ఏ సిస్టమ్ కావాలంటే ఆ సిస్టమ్ సంబంధించి మీరు ఇంటర్ప్లేనార్ డిస్టెన్స్ అనేది మనము కనుక్కోవచ్చు. దానికి బేసిక్ ఫార్ములా ఏంటంటే మీరు ఇది గుర్తుంచుకోండి. 1/d² HKL = h/a⁴2 + k/b⁴2 + l/c⁴2. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఇప్పుడు 111 ప్లేన్ తీసుకున్నాను నేను క్యూబిక్ సిస్టమ్ లో. 111 ప్లేన్ తీసుకొని ఒక క్యూబిక్ సిస్టమ్ అంటున్నా కనుక దానికి ఎడ్జ్ లెంత్ అనేది నేను ఏమంటున్నా, ఒక 100 పికోమీటర్స్ అని ఇచ్చా. ఓకే అండి, వింటున్నారా? యు ఆర్ క్యాల్కులేటింగ్ ద ఇంటర్ప్లేనార్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ విచ్ ప్లేన్స్ అండి? 111. ఆ ప్లేన్స్ పక్కన ప్లేన్స్ ఉంటాయి కదా, ఈ 111 ప్లేన్ అనేవి, వాటి మధ్య ఇంటర్ప్లేనార్ డిస్టెన్స్ మీరు క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నారు. దేనిలో క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నారు? ఇన్ ఎ క్యూబిక్ సిస్టమ్. వాట్ ఈస్ ద ఎడ్జ్ లెంత్? 100 పికోమీటర్స్. ఎగ్జాంపుల్, ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనుకుందాం. సో వాట్ విల్ బి యువర్ ఆన్సర్? మీ ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది మరి? 1/, వాట్ వి సే, గీస్తున్నాను మనోడు ఎవడో. సో 1/, వాట్ వి సే ఇట్ ఈస్ a. a మీన్స్ ఎంత డిస్టెన్స్ అన్నానండి? ఇది 100 పవర్ 2. ఓకే, స్క్వేర్. సిమిలర్లీ ఇది కూడా ఎంత వస్తుంది? 1/100 మళ్ళీ పవర్ 2. నెక్స్ట్ ఇంకోటి 1/100 పవర్ 2 వస్తుందా లేదా? ఇది యాక్చువల్ గా ఏంటి అంటే 1/d² కి ఈక్వల్, అంతే కదా? మీరు ఇప్పుడు కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి? d² కనుక్కోవాలి. అంటే ఇది ఇక్కడ మీకు అన్నిటి కూడా d² = అంటే మీకు LCM ఏమవుతుంది? 10⁴ అవుతుంది. సో 10⁴ అవుతుంది. 3/10⁴ 1/d² అనేది మీకు ఇది మీరు సాల్వ్ చేస్తే 1/d² అనేది ఎంత వస్తుందండి? 3/10⁴. 100² అంటే ఎంత అండి? 10⁻² కదా, అంటే ఏంటి? 10⁻4. డి విలువ ఎంత వస్తుంది మరి? రెసిప్రోకల్ చేయాలి, చేసి రూట్ తీయాలి. 10⁻4 అంటే దీన్ని రివర్స్ రాయాలి. 100/√3 అనేది దీని ఆన్సర్. ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేస్తారు. కెన్ యూ గివ్ ఆన్సర్ ఆర్ నాట్? చేయగలుగుతారా లేదా? ఓకే, సో దీస్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఇలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఒక ప్రాబ్లం మీరు ఫార్ములా లాగా చూడకుండా జస్ట్ దాని మీద ఎలా మనకు క్వశ్చన్లు వచ్చాయి అనేది ఆలోచించి జస్ట్ యూ హావ్ టు ప్రాక్టీస్.
Kapote, before solving the problem, what I am saying that you have to observe what type of cell it is given. Cubic cell, tetragonal cell, orthorhombica, monoclinica, different type of cells we have. Otherwise, the lattices ane topic lo manaku vastadi. Okay, so ee type of problems meeru solve cheyochu. Next vachesi then we discuss about the symmetry of crystals guరించి discuss చేద్దాం. So interplanar distance ఎలా calculate చేస్తామో చూస్తాం. మనం symmetry of crystals చూస్తాం. So the following types are there is it for any cubic system if we see or any crystalline system. These symmetry elements will be there. In symmetry elements antam. Okay, in the plane of symmetry, axis of symmetry, center of symmetry. What is plane of symmetry? Plane of symmetry and dangers undandi. This will divide, or a plane will divide, the plane which will divide an object into two identical parts. ఎలా ఉంటాయి ఈ పార్ట్స్? ఒకదానికి ఒకటి మిర్రర్ ఇమేజ్ గా ఉంటాయి. మిర్రర్ ఇమేజ్ టు ఈచ్ అదర్. మీకు తెలుసు ఆ ప్లేన్. ఓకే, సో మనం ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అనేది ఏం చెప్తున్నాం? నౌ యు ఆర్ సెయింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీస్ ఫర్ క్యూబిక్ క్రిస్టల్. ఏం చెప్తున్నామండి? క్యూబిక్ క్రిస్టల్ కు చెప్తున్నాం. బిఫోర్ దాట్ ఒక క్యూబిక్ క్రిస్టల్ కి మనం ఏం చేయాలంటే హౌ మెనీ ఫేసెస్ విల్ బి దేర్ ఫర్ ద క్యూబిక్ క్రిస్టల్. ఒక క్యూబిక్ క్రిస్టల్ తీసుకున్నప్పుడు ఇది క్యూబ్ కదా, ఎన్ని ఫేసెస్ ఉన్నాయి? దీనికి ఎన్ని ఫేసెస్ ఉంటాయండి? 6 ఫేసెస్ ఉంటాయి. అంటే ఇవి అన్నమాట ఫేస్. ఇలాంటి ఇది ఒక ఫేస్, ఇలా కనిపిస్తున్నాయి. ఇది సెకండ్ ఫేస్. అలా ఇవి సి థర్డ్ ఫేస్ మళ్ళీ వాటికి ఆపోజిట్ లో ఉన్నాయి. అంటే మొత్తం 3 + 3 6 వస్తాయి. ఈ ప్లేన్ ఏం చేస్తుందంటే మనకు 6 ఫేసెస్ ఉన్నాయి కనుక, సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ అబ్జర్వింగ్ ఏ ప్లేన్, ఏదైనా ఒక ప్లేన్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం. ఈ ప్లేన్ ఎలా ఉంది అంటే ఇట్ ఈస్ ఇంటర్సెక్టింగ్ దిస్ ఫేస్. సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇంటర్సెక్టింగ్ దిస్ ఫేస్, వేరే కలర్ తీసుకుంటా. సపోజ్ ఈ ఫేస్ కి ఇట్లా ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా ప్లేన్స్ అనేది, ఈ ఫేస్ ని కట్ చేస్తుంది. అలా ఇలా కట్ చేసినప్పుడు ఏమైతుంది అంటే దిస్ ఈస్ ద ఫేస్ విచ్ ఈస్ ఇంటర్సెక్టింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఇంటూ 2 identical parts. And it is dividing 2 faces equally which are present in opposite. ఎదురెదురుగా ఉన్న ఫేసెస్ ను ఎగ్జాక్ట్ గా ఇది సగానికి ఐడెంటికల్ గా ఇంటర్సెక్ట్ చేసింది కనుక ఒక ప్లేన్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఇటువంటిది 2 ఫేసెస్ కవర్ అవుతున్నాయి. అలాంటిది ఎన్ని ఫేసెస్ ఉన్నాయి? ఇక్కడ 6 ఫేసెస్ ఉన్నాయి కనుక ఇలాంటి ప్లేన్స్ మనకు ఎన్ని పాసిబుల్ అవుతాయి? జస్ట్ వి సే ఇట్ ఇస్ 3. ఎందుకంటే ప్రతిసారి కూడా ప్రతి ప్లేన్ కు కూడా 2 ఫేసెస్ కవర్ అవుతున్నాయి. ఇదొక ఫేస్, ఇదొక ఫేస్, అలాగా. సో ఇదొక ఫేస్, ఇదొక ఫేస్. దీనికి ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పాలంటే జస్ట్ సెకండ్ ఇది ఒకసారి మళ్ళీ నేను ఇది కాదు, జస్ట్ యు సీ దిస్ వన్. దీనికి ఏముంది? ఈ ఫేస్ ఇలా కనుక 2 ఆపోజిట్ ఫేసెస్ కవర్ అవుతున్నాయి ప్రతిసారి కూడా. లైక్ దట్ 6 ఫేసెస్ విల్ బి దేర్. దట్స్ వై వి కాల్ ఇట్ యాస్ 3 planes will be present in that. So we say they are what 3 planes which are passing through the opposite faces. Similarly, ఇవేం చేస్తున్నాయండి? They are edges. How many edges will be there for a cubic crystal or any rectangular 12 object? It will be 12. Well, and you can guess how many, what we say, symmetry planes will be there which are covering or which are going through the edges. ప్రతిసారి అయినప్పుడు 6, ప్రతిసారి 2 కనుక ఇక్కడ 12 ఉన్నాయి. మొత్తం ఎన్ని వస్తాయి మీకు? 6 వస్తాయి. ఇక్కడ పైన 3 వచ్చాయి, ఇవేమో 6 వచ్చాయి. లైక్ దట్ హౌ మెనీ సిమెట్రీ ప్లేన్ విల్ బి దేర్ ఫార్, or how many plane of symmetries will be there for cubic crystal? ఎన్ని అంటారు? 3 + 6 total 9. Got to remember 9, sir. Yes, this one of the another question. Total number of plane of symmetries possible for a cube, it will be 9. In that 3 which can intersect the opposite faces, then it will be 6 which are passing through the edges. Okay, so like that have to answer it first. So plane of symmetry lo 9 వచ్చాయి దీనికి ఒక cubic crystal. Next you see the axis of symmetry.
ఒకసారి మ్యూట్ చేద్దాం. So axis of symmetry we are saying. So axis of symmetry means Plane passing through the axis. yes, plane which is passing through the axis we say. Plane passing through the axis. Not plane passing through the axis, axis of symmetry ante it is an axis through which if you rotate the object, మనం ఒక యాక్సిస్ ని బట్టి ఆబ్జెక్ట్ ని ఏం చేస్తున్నామంటే రొటేట్ చేస్తాం. హౌ మెనీ డిగ్రీస్ యు ఆర్ రొటేటింగ్? 360 degrees if you rotate. Then how many times you are able to see the identical shape? సపోజ్ నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ మధ్యలో నుండి ప్లేన్ తీసుకొని రొటేట్ చేస్తున్నాను. చేసేటప్పుడు నాకు 2 times ఐడెంటికల్ షేప్ మళ్ళీ మళ్ళీ కనిపించింది. దాన్ని ఏమంటామంటే మనం C2 axis అంటాం. C2 axis అంటాం. If you are rotating like that, if you are observing 3 times same identical shape, C3 axis. అలా అన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు దీని మనము how many అంటే for each, so when you are rotating theta degree, suppose నేను ఏమని చేస్తాం, theta divided by or 360 divided by, we say it is theta, 360 degrees divided by theta. If theta is 90 degrees, ఎంత వస్తుందండి? If theta this is 90 degrees, 360 by 90 ఎంత? 4. అంటే it indicates what? C4 axis. ప్రతి 90 degrees కు ఒకసారి ఐడెంటికల్ షేప్ కనిపిస్తుంది అని అర్థం. Okay, so like that we define what we define. We define the axis of symmetry. It is an axis. Here you are observing this axis which is passing through the body. When you are rotating with respect to that axis, you are able to see the identical shape for n times. Then it is called as n axis or Cn axis. చూడండి, ఇక్కడ ఈ తీసుకున్నప్పుడు నేను ఇది ఒక యాక్సిస్ రెడ్ తో మార్క్ చేశాను కదా, ఇట్ ఈస్ ఇంటర్సెక్టింగ్ దిస్ ప్లేన్ అండ్ ఆపోజిట్ ఫేసెస్ రెండింటికి కూడా ఇంటర్సెక్ట్ చేసింది కదా. అంటే 2 ఆపోజిట్ ఫేసెస్ కవర్ అయినాయి ఈ యాక్సిస్ కి. అంటే ఈ యాక్సిస్ చూడండి, విచ్ యాక్సిస్ ఇఫ్ యు ఆర్ రొటేటింగ్ దిస్ బై 90 degrees, 90 degrees ప్రతిసారి ఒక 90 degrees కు మీరు రొటేట్ చేస్తే ఐడెంటికల్ షేప్ మళ్ళీ కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది క్యూబ్ కదా, ప్రతి 90 degrees కి ఒక ఫేస్ నీకు ముందుకు వస్తుంది, ఒక ఫేస్ నీకు ముందుకు వస్తుంది రొటేట్ చేస్తుంటే. కనుక ఈ యాక్సిస్ ఏ యాక్సిస్ అండి? ఇది వాట్ వి కాల్ ఇట్ C4 axis. C4 axis. C4 axis ఎక్కడి నుండి వెళ్తుందండి? ఆపోజిట్ ఫేసెస్ నుండి వెళ్తుంది. ఇది కరెక్ట్? Like that, how many faces are there for a cube? 6 faces. 6 faces. Can you guess how many C4 axis will be there like that? Yes, sir. ఎన్ని ఉంటాయి మరి ఫేసెస్ యాక్సిస్ లీలా? 3. 3 ఉంటాయి, sir. 3 ఉంటాయి. 3 C4 axis will be there for cube. Similarly, you see edges. అంటే ఇది ఎడ్జెస్. ఎడ్జెస్ అనకుండా ఏమన్నాం? కార్నర్స్ అన్నాం. కార్నర్లు, ఎడ్జెలు కావు, కార్నర్లు. ఎన్ని కార్నర్స్ ఉంటాయండి క్యూబ్ కి? 8 corners. 8 corners. 8 corners అంటే how many axes are possible? 4. So these are called C3 axis అండి. 120 degrees కి ఒకసారి నీకు ఇది ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఐడెంటికల్ షేప్ కనిపిస్తుంది. They are called as what? C3 axis. Okay, then edges నుండి పోతుంది చూడండి, 2 opposite edges, it is 192. 2 opposite edges. How many edges will be there? 12 edges. 12 edges. Can you guess the number of axes like that? 6. 6 axes. 6 to 6, sir. ఈ 6 axes ఏవైతే ఉన్నాయో, you remember they are called as what? C2 axis. ప్రతి 180 degrees ఒకసారి ఇవి. So how many C4 axes are there for cube? 3. How many C3 axis? 4. How many C2 axis? 2. 6. Total అండి వీటి ఏమంటారంటే 3 4-fold axis. ఫస్ట్ ఇది 3-fold axis ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇది అండి 3. దీని ఏమంటారంటే 3-fold axis అంటాం. ఎన్ని ఉన్నాయి? 4 ఉన్నాయి. లాస్ట్ ఏమంటాం? 2-fold axis అంటాం. ఎన్ని ఉన్నాయి? 6 ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఏమో 4-fold axis. 4-fold axis అంటే C4.
3-fold యాక్సిస్ అంటే C3, 2-fold యాక్సిస్ అంటే C2. ఎన్ని ఉన్నాయి టోటల్ మరి? 3, 4, 6, 13. 13 ఏంటివండి? యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీస్. హౌ మెనీ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీస్ వర్ దేర్ ఇన్ ద ముందు? 9. టోటల్ ఎన్ని వచ్చినాయి? టోటల్ ఎన్ని అయినాయి? 22. ఆ 22 లో 13 అనేది గుర్తుంచుకోవాలి మీరు. 13 ఆర్ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ, 9 ఆర్ ద ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. ప్లేన్స్ ఆఫ్ సిమెట్రీ 9 ఉన్నాయి, యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ 13 ఉన్నాయి. టోటల్ ఎన్ని ఉంటాయి? 13 ఉంటాయి. నెక్స్ట్ యు సీ ద థర్డ్ వన్, లాస్ట్ ఏంది? సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. మరి క్యూబ్ కి బాడీ సెంటర్ ఒకటే కదా ఉండేది. Yes, sir. ఇది కూడా just it is also one of the symmetry elements that is called another one center of symmetry. So total ఎన్ని వచ్చాయి మరి? 23. Correct or not? 23. Yes, sir. So 23 symmetry elements will be there for a cube. You have to remember. There the 9 plane of symmetries, 13 axis of symmetry, 1 center of symmetry. That's another. ఎందుకంటే ఈజీగా చెప్పొచ్చు. 6 ఉన్నాయి కదా, 6 ఫేసెస్ 12 ఎడ్జెస్. ఇప్పుడు నేనేమంటున్నా అంటే C4 తీసుకున్నా, అదే C4 ఎన్ని ఉంటాయి అని ఒక క్వశ్చన్ మనకు వచ్చింది. C4 ఎన్ని ఉంటాయి అనేది వచ్చింది. దీని ఏం లేదండి, మీరు 12 గుర్తుంచుకోండి. 12/4 ఎన్ని? 3. అంటే 3 C4 యాక్సిస్ ఉంటాయి. ఎన్ని C3 యాక్సిస్ అనేది క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి. 12/3 4 C3 యాక్సిస్ వస్తాయి. ఎన్ని C2 యాక్సిస్ ఉన్నాయి అని అనుకుందాం. 6. ఈ 12 నెంబర్ గుర్తుంచుకుంటే చాలు దీని విషయంలో. C3 ఎన్ని అంటే 12/3, C4 ఎన్ని అంటే 12/4, C2 ఎన్ని 12/2, 6. ఓకే, ఇవన్నీ మీకు యాక్సిస్ లో వస్తాయి. సిమిలర్లీ ప్లేన్స్ అనేవి 9 ఉన్నాయి. దెన్ యూ కెన్ ఆన్సర్ ఫర్ ద సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఆల్సో. రైట్, ఓకే, గుర్తుంది కదా. So this is another important. 23 elements of symmetry will be there for a cube. You have to remember that point. Next you see this another one. What is meaning of space lattice? Or it's nothing but regular arrangement of points or lattice points in the space. That is called space lattice. Every space lattice will contain what every space lattice will associate with a matrix which gives a crystal. Okay, space lattice అంటే ఏంటంటే రెగ్యులర్ పాయింట్స్. అవి 3 dimension లో ఉంచిన రెగ్యులర్ పాయింట్స్. ప్రతి పాయింట్ కూడా బేసిస్ తో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఇవన్నీ కలిసి వచ్చేదే క్రిస్టల్. ఈ క్రిస్టల్ లో మళ్ళీ సబ్ పార్ట్ మనం ఏముంటుందండి? బేసిక్ పార్ట్ ఏముంటుంది? యూనిట్ సెల్ అనేది ఉంటుంది. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్? ఇట్ ఇస్ ద స్మాలెస్ట్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద క్రిస్టల్ విచ్ కెన్ జనరేట్ ద క్రిస్టల్. ఇలాగా సపోజ్ ఇదంతా కూడా మనం క్రిస్టల్ అని అనుకుంటే దీంట్లో ఒక పార్ట్ ఉంది కదా, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అది యూనిట్ క్రిస్టల్ ఆర్ యూనిట్ సెల్. విచ్ యూనిట్ సెల్ అంటే యూనిట్ సెల్ when you are arranging the unit cell in 3-dimensional fashion, that will leads to give the crystal. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు ఒక అవగాహన అవసరం. ఏంటి అంటే వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్స్. యూనిట్ సెల్ బ్రాడ్లీగా మనం ఏం చేస్తామంటే 3 కేటగిరీస్ గా క్లాసిఫై చేస్తాం. డిస్టర్బెన్స్ వచ్చింది, ఎవరో వాళ్ళు మ్యూట్ చేసుకోవాలి. 3 types. One is simple cubic, face centered, body centered. వీటికి అదనంగా ఇంకోటి కూడా ఉందండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as end centered. యూనిట్ సెల్స్ ఆర్ 3 types బేసిక్ గా. దట్ ఈస్ సింపుల్ క్యూబిక్, ఫేస్ సెంటర్డ్, బాడీ సెంటర్డ్. దేని మనం సింపుల్ క్యూబిక్ అంటాం, దేని ఫేస్ సెంటర్డ్ అంటాం, దేని బాడీ సెంటర్డ్ అంటాం. సింపుల్ క్యూబిక్ అంటే ఆర్ సింపుల్ యూనిట్ సెల్ అంటే 8 కార్నర్స్ లో 8 లాటిస్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఓన్లీ కార్నర్స్ ఆక్యుపై ఉంటాయి. యూఆర్ అబ్జర్వింగ్ ద డయాగ్రామ్ ఆల్సో యు సీ. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as సింపుల్ యూనిట్ సెల్. చెయ్యి మాత్రం చూడండి. ఇప్పుడు ఒక యూనిట్ సెల్ మనం ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేసినాం. ఆ యూనిట్ సెల్ కు కార్నర్ లో ఉండే లాటిస్ పాయింట్ చూసుకున్నట్లయితే, ఈ కార్నర్ ఉండే లాటిస్ పాయింట్ దాని భాగానికి ఎంత వచ్చింది చూడండి. జస్ట్ ఇట్ విల్ బి 1/8 పార్ట్. అంటే ఈ కార్నర్ లో ఉన్నటువంటి లాటిస్ పాయింట్ ను మనం యూనిట్ సెల్స్ ఏం చేస్తాం, డిఫరెంట్ గా ఇలా అరేంజ్ చేస్తాం కదా. అన్ని ఇలా అరేంజ్ చేస్తాం, ఒకదాని పక్కకు ఒకటి, ఒకదాని పక్కకు ఒకటి అరేంజ్ చేస్తాం. అరేంజ్ చేసినప్పుడు ఈ కార్నర్ లో ఉండే లాటిస్ పాయింట్ అనేది 8 యూనిట్ సెల్ చేత అది
షేర్ చేసుకోబడుతుంది. 8 యూనిట్ సెల్స్ పక్క పక్కని అడ్జస్టెంట్ నైబరింగ్ అన్నిటితో కలిపితే 8 యూనిట్ సెల్ దాన్ని షేర్ చేసుకోవాలి. అంటే పర్ యూనిట్ సెల్కి దీని కంట్రిబ్యూషన్ ఎంత ఉంటుంది ఈ లాటిస్ పాయింట్ అంటే 1/8 ఉంటుంది. 1/8 ఉంటుంది. ఒక విషయం మీరు ఇక్కడ గమనించండి. సపోజ్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లాటిస్ పాయింట్ ఉంది కదా, ఈ లాటిస్ పాయింట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను నేను, ఇది రఫ్గా ఎగ్జాంపుల్ మనం అనుకున్నాం ఇలా. ఈ లాటిస్ పాయింట్ యొక్క మాస్ అనేది ఎంత అనుకున్నాం, ఒక 80 AMU అనుకున్నాం. ఈజీ క్యాలిక్యులేషన్ మనం 80 AMU ఉంది. ఓకే, 80 AMU ఉంది. రైట్. సో ఒక్కొక్క లాటిస్ పాయింట్ యొక్క మాస్ ఎంత ఉందండి? 80 AMU. ఇప్పుడు నాకు చెప్పాలి మీరు, వాట్ విల్ బి ద టోటల్ మాస్ ఆఫ్ దిస్ యూనిట్ సెల్? 10 AMU. ఈ టోటల్ మాస్ ఎంత ఉంటుంది? ఈ యూనిట్ సెల్ సంబంధించిన టోటల్ మాస్ ఎంత? ఎంతండి? 10 AMU. నో నో, ఎందుకంటే ఈ లాటిస్ పాయింట్ సంబంధించింది ఈ కార్నర్ లో దీనికి ఎంత వస్తుంది? 10 వస్తుంది కదా, మీరు చెప్పింది కరెక్టే. కాకపోతే ఏంటంటే ఈ కార్నర్ లో కంట్రిబ్యూషన్ 10, ఎందుకంటే దీన్ని 8 షేర్ చేసుకుంటాయి, దీనికి 10 వస్తాయి. అలాగే మరి ఇది కూడా 10 కదా, అలాగే ఇది కూడా 10 కదా, 80 అయితే అలాగా 10 ఇంటూ ఎంత వస్తుంది మళ్ళీ? 80 sir. 80 AMU will be the total mass of that unit cell. Correct or not? Yes, sir. సో ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకునేది ఏంటంటే, వాట్ యు హావ్ టు రిమెంబర్, దీనిలో మీరు సో ఇక్కడ చూడండి 8 into 1/8 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1. చూడండి నేనేమంటున్నా అంటే, ఎగ్జాంపుల్, ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అండి. కాల్షియం ఉంది అండి. ఓకే, సో కాల్షియం క్రిస్టలైజెస్ ఇన్ సింపుల్ క్యూబిక్ అనే ఒక క్వశ్చన్ అనుకుందాం. ఒక సింపుల్ క్యూబిక్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్ విత్ అటామిక్ మాస్. వాట్ ఇస్ ద అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ కాల్షియం అండి? ఇట్ ఈస్ 40 sir. 40 AMU. ఈ సింపుల్ క్యూబిక్ లో ఉంది ఎగ్జాంపుల్. సో వాట్ విల్ బి ద మాస్ ఆఫ్ దట్ యూనిట్ సెల్? కాల్షియం అనేది సింపుల్ క్యూబిక్ లో క్రిస్టలైజ్ అయి ఉంది. ఒక యూనిట్ సెల్ తీసుకుంటే వాట్ విల్ బి ద మాస్? ఆ యూనిట్ సెల్ సంబంధించిన మాస్ ఎంత ఉంటుంది? 40 ఉంటది. ఇక్కడ 80 ఇచ్చినా మళ్ళీ 80 వచ్చిందా లేదా? ఇక్కడ 40 ఇచ్చినా 40 వచ్చింది. ఎందుకంటే 8 into 1/8 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్? 1. లాటిస్ పార్ట్ టోటల్ వెయిట్ ఎంత ఉంటుందో యూనిట్ సెల్ వెయిట్ కూడా అంతే ఉంటుంది. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? సో లైక్ దట్ ఈజ్ ఇట్. సో ఆ కాన్సెప్ట్ మీకు రావాలి, ఆ కాన్సెప్ట్ మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. సో లైక్ దిస్ ఇస్ ఇట్. సో ఒక సింపుల్ యూనిట్ సెల్ అంటే ఎలా ఉంటుంది? 8 కార్నర్స్ లో లాటిస్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. మరి దాని వెయిట్ ఎంత ఉంటుంది అంటే, 1 లాటిస్ పాయింట్ టోటల్ వెయిట్ ఎంత ఉంటుందో దాని వెయిట్ అంత ఉంటుంది. కొందరు పొరపాటున ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ 80 AMU ఒక్కొక్క లాటిస్ పాయింట్ ఉంది కనుక 8 కార్నర్ లో ఉంది, 8 into 80 640 AMU అని కూడా ఆన్సర్ పెట్టొచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు. ఉండారా? కనుక ఆ కన్ఫ్యూజన్ మీకు ఉండకూడదు. ఇట్ షుడ్ బి వెరీ క్లియర్. ఈజ్ ఇట్ ఓకే? నెక్స్ట్ then you see the next one, face centered cubic cell unit cell. Face centered, it means, remember, దీన్ని ఏంది కాన్స్టిట్యూషన్ ఎలా ఉంటుంది దీనికి అంటే, హౌ టు రిమెంబర్ 8 కార్నర్స్ అండి. 8 కార్నర్స్ ఉంటాయి. అడిషన్ టు 8 కార్నర్స్ వాట్ విల్ బి ద రిమైనింగ్? 8 కార్నర్స్ తో పాటు 6 సెంటర్ ఆఫ్ ఫేసెస్ ఉంటాయి. సో కార్నర్ లో ఉన్నప్పుడు కంట్రిబ్యూషన్ ఎంత? 8 into 1/8. ఫేస్ పైన ఉన్నది ఏం చేస్తుందంటే, 2 పక్క యూనిట్ సెల్స్ షేర్ చేసుకుంటాయి. కనుక ఫేస్ పైన ఉన్నదాన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే 1/2 తీసుకుంటాం. 6 into 1/2. 8 into 1/8 ఏమో 1, 6 into 1/2 ఏమైతే 3 అవుతుంది. టోటల్ ఎంత? 4. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఒక ఇది తీసుకుందాం అనుకుందాం. ఏందంట, ఏది? లెట్స్ సే అల్యూమినియం అంట. అల్యూమినియం క్రిస్టలైజెస్ ఇన్ FCC అంటాడు. డు యు నో ద అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ అల్యూమినియం? ఎంతండి అల్యూమినియం యొక్క అటామిక్ మాస్? 13 sir. 27 అమ్మా. You are saying the atomic number.
అటామిక్ మాస్ అంటే ఎంత? 27. ఓకేనా? అల్యూమినియం crystallized in FCC form. You know the atomic mass of aluminum is 27. So what will be the weight of this unit cell? అంటే ఎన్ని ఆటమ్స్ చెప్పాలి మీరు ఇక్కడ? 27. ఎన్ని ఆటమ్స్? 4 ఆటమ్స్ చెప్పాలి. అంటే 27 దేంతో మల్టిప్లై చేస్తారు? 4 sir. 4 తో you will get the answer. కరెక్టేనా? Yes, sir. ఒకవేళ స్టేట్మెంట్ ఇలా ఉంటే అల్యూమినియం క్రిస్టలైజ్ ఇన్ సింపుల్ క్యూబిక్ అంటే ఆయన ఆడేవనుకోండి 27 will be weight. 27 into 1. 27. బేస్ 100 అంటేనేమో 27 into 4. ఓకేనా? Okay, లైక్ sir. దట్ యు Yes, హావ్ టు sir. క్యాలిక్యులేట్ ద మాస్. ఒకవేళ మాస్ అడిగితే నీకు క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి, ఫేస్ పైన ఉన్నది హాఫ్ కంట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది, కార్నర్ పైన ఉన్నది 1/8 కంట్రిబ్యూషన్ ఇస్తుంది. అలాగా we know that we have what 8 కార్నర్స్ లో ఉంది కనుక 8 into 1/8 6 ఫేసెస్ ఉంది, కంట్రిబ్యూషన్ 6 into 1/2. అంటే మీరు యూనిట్స్ యొక్క మాస్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఇది పనికి వస్తుంది. ఇక్కడ ఇంకో విషయం కూడా మనం నేర్చుకోవచ్చు అండి. ఏంటి అంటే, do you know the formula for density? Mass by volume. Mass by volume. మాస్ డివైడెడ్ బై వాల్యూమ్. అవునా? మీరు మాస్ అయితే మీరు డిసైడ్ చేయగలుగుతున్నారు కదా. ఇక్కడ 4 అన్నారు ఇంతకుముందు, అలాగా. అదే సింపుల్ క్యూబిక్ ఎంత అన్నారు? 1 అన్నారు. 1. దీనికి ఏమంటున్నారు? 4 4 అంటున్నారు. sir. 4. ఒక్క నిమిషం అండి, దొరుకుతుంది ఇంపార్టెంట్ కాల్. 1 అది ఇద్దరం తాగుదాం. రైట్. సో ఎవరు బాబు కొద్దిగా మీట్లో పెట్టుకోండి. సో M/V డెన్సిటీ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. ఇట్ ఈస్ D = M/V, మాస్ డివైడెడ్ బై వాల్యూమ్. సో ఇప్పుడు మీకు ఇంతకుముందు మనం చెప్పిన డిస్కషన్ లో అల్యూమినియం అన్నాం. అల్యూమినియం యొక్క అటామిక్ మాస్ ఎంత? 27 అని. అట్లా ఈ యూనిట్ సెల్ కు ఎంత మాస్ వచ్చింది మనకి? FCC కనుక ఇది 4 into 27 by 1 into అంటే నీకు వాల్యూమ్ కావాలి. వాల్యూమ్ కావాలంటే ఇది క్యూబిక్ క్రిస్టల్ కనుక నీకు ఎడ్జ్ లెంత్ ఇస్తాడు. ఇక్కడ ఈ ఎడ్జ్ లెంత్ ఉంది కదా, ఈ ఎడ్జ్ లెంత్ ఇస్తాడు, A అని ఇస్తాడు. సో A అనేది ఎడ్జ్ లెంత్ ఇచ్చినప్పుడు డివైడెడ్ బై ఏమైతుంది ఇక్కడ? A cube sir. అవునా కదా? సో ఈ ఎడ్జ్ లెంత్ మీకు పీకోమీటర్స్ లో ఇచ్చిన లేదా యాంగ్స్ట్రమ్స్ లో ఇచ్చిన, మీరు దేనిలో కన్వర్ట్ చేయాలి? దాన్ని సెంటీమీటర్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. 1 పికోమీటర్ 10⁻⁻12 మీటర్స్ మీటర్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే 1 యాంగ్స్ట్రమ్ అంటే 10⁻⁸ సెంటీమీటర్ లేదా 10⁻⁻10 మీటర్స్. అలా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలంటే యూ హ్యావ్ టు సీ ద ఆన్సర్స్. ఆన్సర్లు ఏముంది మీకు? గ్రామ్ పర్ క్యూబిక్ సెంటీమీటర్ ఉందా, లేదా గ్రామ్ పర్ మీటర్ క్యూబ్ ఉందా? ఒకసారి చూసుకోవాలి. ఇక్కడ క్యూబిక్ సెంటీమీటర్ ఉందంటే ఏ అన్ని కూడా సెంటీమీటర్లో మార్చుకోవాలి. ఇక్కడ క్యూబిక్ మీటర్లు ఉందంటే ఏని మీటర్లో వెక్కప్ చేయాలి. చేసి ఈ ఫ్రాక్షన్ కి మీరు క్యాల్కులేట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద డెన్సిటీ. కనుక డెన్సిటీకి ఫార్ములా ఇచ్చేటప్పుడు మనం ఇలా రాస్తాం, Z into అటామిక్ మాస్. సార్ అక్కడ 4 into ఎందుకు రాశారు? 4 ఎందుకు వచ్చిందంటే నేనేమన్నా అంటే అల్యూమినియం ఉంది కదా, అల్యూమినియం అనేది ఎలా క్రిస్టలైజ్ అయింది?
FCC. ఫేస్ Face center. FCC అన్నప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని లాటిస్ పాయింట్స్ ఎన్ని వస్తాయి ఆటమ్స్ యావరేజ్ గా లాస్ట్ లో బాటమ్ లో ఇట్లా ఇక్కడ ఎన్ని వచ్చాయి 4 వచ్చాయి. అందుకే నేను మాస్ కావాలంటే మరి 4 × 27 చేయాలి కదా, Yes, sir. అది మాస్. మరి డెన్సిటీ క్యాలిక్యులేట్ ఏమన్నాడు మన ప్రాబ్లం లో అడుగుతున్నాడు అనుకున్నాం ఎగ్జామ్ లో. 4 × 27 మీరు ఏం రాస్తారు, A³ అని రాస్తారు. అలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు చూడండి ఇంకొక యూనిట్ సెల్ వస్తుంది, దట్ ఈస్ బాడీ సెంటర్డ్. బాడీ సెంటర్డ్ అంటే అర్థమైంది, ప్లీజ్. బాడీ సెంటర్డ్ మీన్స్ వాట్ ఇస్ వాట్ కార్నర్స్ లో ఉంటది, ఇంకా సెంటర్ ఆఫ్ బాడీలో ఉంటుంది. కార్నర్స్ లో ఉన్నప్పుడు కంట్రిబ్యూషన్ ఎంత అండి, 8 × 1/8. సెంటర్ లో ఉన్నప్పుడు వేరేది షేర్ చేసుకోనికే లేదు కదా, దానికే ఉంటది. ఇంకా 1 టోటల్ ఎంత 2. బాడీ సెంటర్. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, సోడియం ఇచ్చాను. సోడియం క్రిస్టలైజర్స్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ BCC అన్నా. బాడీ సెంటర్డ్ క్యూబ్ కదండి. ఇప్పుడు BCC ఫామ్ లో ఉంది. మీరు మాస్ ను గెస్ చేయగలుగుతారా? వాట్ ఈస్ ద మాస్? 35.5 46, into 2. 46 is correct. 46 is correct. ఎందుకంటే సోడియం అటామిక్ మాస్ ఎంత అండి, 23. మరి BCC లో ఉన్నప్పుడు యావరేజ్ గా ఎన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని లాటిస్ పాయింట్స్ వస్తాయి? 2 × 23 46. సోడియం ఒకవేళ FCC అయితే ఎగ్జాంపుల్ 23 × 4, sir. రైట్. ఒకవేళ సోడియం సింపుల్ క్యూబిక్ అయితే 23 into 23. దట్స్ ఆల్, 23. sir. అర్థమైంది కదా. సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ క్యాల్కులేట్ ద మాస్. మాస్ వచ్చిందంటే మీకు ఎడ్జ్ లెంత్ ఇచ్చింది అనుకోండి, మాస్ బై ఎడ్జ్ లెంత్ మనం A³ చేస్తున్నారు అనుకోండి, యూ విల్ గెట్ వాట్ డెన్సిటీ మీరు కూడా చెప్పొచ్చు. ఇవి మీకు ఏంటంటే సింపుల్ క్యూబిక్, తర్వాత వచ్చేసి బాడీ సెంటర్డ్, ఫేస్ సెంటర్డ్ వచ్చేసినాయి. ఇది ఇంకో టైప్ అండి, ఎండ్ సెంటర్డ్. దిస్ ఇస్ వాట్ 8 కార్నర్స్ ప్లస్ 2 సెంటర్ ఆఫ్ ఫేసెస్ ఎదురుగా ఉంటాయి, ఏవైనా కావచ్చు. ఇలా ఉంటే దీని ఏమంటారంటే వి కాల్ ఇట్ యాస్ ఎండ్ సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్ అని చెప్తాను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసింది H ప్యాటర్న్. ఒకవేళ లాటిస్ పాయింట్ సెంటర్ ఆఫ్ బాడీ ఉంటే ఓన్లీ ఒకటే దానికి చెందుతుంది, వేరే యూనిట్ సెల్ దాన్ని షేర్ చేసుకోలేదు. ఇది క్లియర్ అన్నాడు. కనుక వాట్ వి సే ఇట్ ఈస్ 1. వాళ్ళు సెంటర్ ఆఫ్ ఫేస్ ఉంటే ఎన్ని యూనిట్ సెల్ షేర్ చేసుకుంటాయి, 2 ఉంటాయి. కనుక ఒక్కొక్క దాని కంట్రిబ్యూషన్ ఎంత వస్తుంది, 1/2 వస్తుంది. సెంటర్ ఆఫ్ ఎడ్జ్ అయితే 4 షేర్ చేసుకుంటాయి, 1/4 వస్తుంది. కార్నర్ అయితే 8 ఉంటుంది, 1/8. లైక్ దిస్ ఇస్ ద కంట్రిబ్యూషన్ టు ఎవ్రీబడి. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఇప్పుడు ఆల్ ఆఫ్ యూ కేర్ఫుల్లీ లిజన్ టు దిస్ వన్. సపోజ్ ఏ ఆటమ్స్ ఒక క్రిస్టల్ ఎలా ఉన్నాయంటే, ఏ ఆటమ్స్ ఆర్ లయింగ్ ఎట్ కార్నర్స్. ఓకే అండి, ఏ ఆటమ్స్ ఆర్ లయింగ్ ఎట్ వాట్ కార్నర్స్ లో ఉన్నాయి. బి ఆటమ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఎట్ సెంటర్ ఆఫ్ ఫేసెస్, CF అని రాస్తాను. సెంటర్ ఆఫ్ ఫేసెస్. ఒక క్రిస్టల్ ఇలా ఉంది. ఇప్పుడు NaCl ఎలా ఉంటుంది, అలాగా ABతో క్రిస్టల్ ఫామ్ అయింది. ఏం చూసినప్పుడు దే ఆర్ లయింగ్ ఎట్ కార్నర్స్, వేర్ బి ఆర్ క్రిస్టలైజెస్ ఎట్ సెంటర్ ఆఫ్ ఫేసెస్. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ దట్ యూనిట్ సెల్? AB4, sir. AB4. ఏ చూడండి కార్నర్ లో ఉంది కనుక 1/8. 1/8. అంటే ఎన్ని కార్నర్స్ ఉంటాయి, 8 × 8 కార్నర్స్ ఉంటాయి కదా, 1/8. సారీ 1/8. ఇవి దేనికి సంబంధించింది, సంబంధించింది, sir. అంటే ఇది ఎన్ని వచ్చినాయి మరి, A × 1/8. 1. దీని నుంచి క్యాలిక్యులేట్ ఎన్ని ఫేసెస్ ఉన్నాయి, సెంటర్ ఆఫ్ ఫేసెస్ అంటే ఎన్ని ఫేసెస్ ఉంటాయి, 6 కదా. 6 × 1/2, sir. 1/2 ఇది కంట్రిబ్యూషన్ 1/2. మీరు టేబుల్ చూడొచ్చు, ఎన్ని వస్తాయి, 3. ఫార్ములా ఏముంటది, 1:3. AB3. 1:3. AB3. ఫార్ములా ఏమంటారు ఇప్పుడు, AB3. ఓకేనా. ఫార్ములా కూడా మీరు చెప్పొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ సీ దిస్ కేస్, AR ప్రజెంట్ ఎట్ కార్నర్స్ C అని రాస్తాండి, నేను పెద్దగా రాయలేను. C కార్నర్స్, B is at center of body, CB అంటే ఇది సెంటర్ ఆఫ్ బాడీ. ఫార్ములా AB, sir. AB, that's all. AB, sir. ఓకేనా. C కూడా ఉంది దీంట్లో,
సెంటర్ ఆఫ్ ఫేసెస్ లో ఉంది అనుకుందాం. చెప్పండి ఇప్పుడు ఫార్ములా. C3 సార్. ఇలా మీరు క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. ఫార్ములా కూడా మీరు చెప్పొచ్చు ఈ టేబుల్ నుండి. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ అనదర్ టైప్ ఆఫ్ మనం ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు ఈ టేబుల్. అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనం చూడొచ్చు. నెక్స్ట్ యూ సీ దిస్ వన్ రిమైనింగ్. సో ఇక్కడ మీకు ఏం చేస్తున్నామంటే హియర్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద ఎడ్జ్ లెంగ్త్ అండ్ రేడియస్ ఆఫ్ లాటిస్ పాయింట్. రేడియస్ ఆఫ్ లాటిస్ పాయింట్ అంటే నేను ప్రీవియస్ స్లైడ్స్కి వెళ్ళి ఇది రిలేషన్ ఏమిటి ఎలా ఉంది అంటే ఒకసారి నేను ఇక్కడ చూసి రైట్. ఇప్పుడు చూడండి ఈ డయాగ్రామ్ లో మీకు ఇది ఎడ్జ్ లెంగ్త్ నేను రాస్తున్నాను జస్ట్ వన్. ఇది ఎడ్జ్ లెంగ్త్ రైట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇది ఉంది కదా ఈ పాయింట్, ఇది దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ రేడియస్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎడ్జ్ లెంగ్త్ ఏ. రేడియస్ కు ఎడ్జ్ లెంగ్త్ కు రిలేషన్ చెప్తున్నాను. కనుక ఈ ఫార్ములా మీరు ఈ ఫార్ములాలు మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. నెక్స్ట్ స్లైడ్స్ లో నేను ఇప్పుడు స్క్రోల్ ఇక్కడ ఈ ఫార్ములా సింపుల్ క్యూబిక్ అయితే ఏముంటుందండి? ఇట్ ఈస్ 2r = a. అంటే మీది ఒక ఎడ్జ్ లెంత్ ఇలా ఉంది అనుకున్నాం. ఇలా ఎడ్జ్ లెంత్ ఒకటి ఉంది, ఇది ఒక ఫేస్ నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం. ఎడ్జ్ లెంత్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే 2 లాటిస్ పాయింట్స్ విల్ బి ప్రెజెంట్ లైక్ అన్నప్పుడు చూడండి ఈ ఎడ్జ్ లెంత్ దేనికి ఈక్వల్ అయింది? ఇదొక ఆర్ అయింది, ఇదొక ఆర్ అయింది. ఓకేనా? అంటే ఈ ఎడ్జ్ లెంత్ మనం ఏమంటున్నాం? దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ రిప్రజెంటెడ్ జనరల్లీ విత్ వాట్? a. అంటే a = 2r. సింపుల్ క్యూబిక్ లో ఎడ్జ్ లెంత్ ఎంత ఉంటుంది? 2 × r. సిమిలర్లీ ఫేస్ సెంటర్ లో చూస్తే √2a = 4r. √2a = 4r ని ఎట్లా వచ్చి ఉంటుంది ఒకసారి మనం ఆలోచిస్తే, నేను ప్రీవియస్ స్లైడ్స్ మళ్ళా ఒక తీసుకుంటా. ఇది ఫేస్ సెంటర్ కదా. √2a = 4r ఎలా వచ్చింది అంటే, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద ఫేస్ డయాగోనల్, మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫేస్ డయాగోనల్ ఇదొక ఫేస్ అండి, ఇదొక ఫేస్, దీనికి సంబంధించిన డయాగోనల్ ఇట్లా. అంటే ఇది ఏ, తర్వాత ఇది ఏ అయినప్పుడు ఈ ఫేస్ డయాగోనల్ ఎంత అవుతుంది? ఇది √2a అవుతుంది. √2a అవుతుంది. √2a అయితే చూడండి ఈ ఫేస్ డయాగోనల్ వెంబడి హౌ మెనీ లాటిస్ పాయింట్స్ ఆర్ దేర్? 1 2 ఎంత? 3. మరి ఎన్ని రేడియస్ వచ్చినాయి దీంట్లో? ఇక్కడ ఒక r వచ్చింది, ఇక్కడ అండి మన సెంటర్ లో ఉన్నది 2r. 2 రేడియల్ గా డయామీటర్ టోటల్ కవర్ అయింది అది. 2r ఇది 2r మొత్తం ఎన్ని అయినాయి? 4r sir. 4r ఎంతకి ఈక్వల్ అయింది? √2a. That's all. 4r = √2a. ఎందుకంటే 4r అనేది ఇట్ ఇస్ ద డయాగోనల్ లెంత్ ఆఫ్ ఫేస్. సారీ, √2a అనేది డయాగోనల్ లెంత్ ఆఫ్ ఫేస్ అండ్ ఇట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 4r. కనుక మీకు ఫార్ములా చూడండి ఎట్లా వచ్చింది. √2a = ఏమైందండి? 4r వచ్చింది. ఓకేనా? సిమిలర్లీ మీరు ఒకవేళ బాడీ సెంటర్ చూస్తే బాడీ డయాగోనల్ వెంబడి 4 రేడియస్, ఇంతకుముందు మనం ఫేస్ డయాగోనల్ ఎలా చూస్తామో బాడీ డయాగోనల్ వెంబడి ఉంటాయి కనుక బాడీ డయాగోనల్ లెంత్ అనే √3a ఉంటుంది. దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 4r. కనుక క్వశ్చన్లు ఎడ్జ్ లెంత్ కు r కి సంబంధించి ఏమైనా ఇచ్చినప్పుడు ఈ ఫార్ములాలు మీరు వాడుకోవచ్చు. దీనిపైన మనకి ఎటువంటి క్వశ్చన్లు వస్తాయి చెప్తారా? వాల్యూమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమనే క్వశ్చన్లు వస్తాయి. రేడియస్ ఆఫ్ ఏ యూనిట్ సెల్, రేడియస్ ఆఫ్ ఏ లాటిస్ పాయింట్ ఈస్ 10 అనుకుందాం. రేడియస్ ఆఫ్ లాటిస్ పాయింట్ ఈస్ 10 picometers. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ దట్ రేడియస్ ఆఫ్ లాటిస్ పాయింట్ ఇన్ సింపుల్ క్యూబిక్ ఈస్ 10 picometers. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ దట్ యూనిట్ సార్? రేడియస్ ఎంత అండి? 10 picometers. ఎడ్జ్ లెంత్ ఎంత అవుతుంది మరి? ఎడ్జ్ లెంత్ ఎంత అవుతుంది? 2 × 10 ఎంత వచ్చింది? 20. కానీ 20 అనేది ఎడ్జ్ లెంత్. నీకు అడుగుతున్నాడు వాల్యూమ్ కనుక 20 ఏం చేయాలి?
క్యూబ్ చేయాలి సార్. క్యూబ్ చేయాలి. కానీ ఇది పీకోమీటర్ లో ఉంది, కానీ మీరు ఆన్సర్ చూస్తే సెంటీమీటర్ క్యూబ్లలో కానీ మీటర్ క్యూబ్లలో ఉంటాయి కనుక పీకోమీటర్స్ మీరు సెంటీమీటర్ క్యూబ్ మీటర్ క్యూబ్ లోకి మార్చుకొని ఇది చేయాలి. చేస్తారా లేదా? అటువంటి ఫార్ములాకి చేస్తాం. ఓకే, అయితే ఇక్కడ నీకు 20 క్యూబ్ అనేది వచ్చింది అంటే పీకోమీటర్ క్యూబ్ ఇది. ఇదేందండి, ఇది ఏంటి వాల్యూమ్. ఈ వాల్యూమ్ ఇంతకుముందు ఒక ఫార్ములాలో వాడినాం. ఎక్కడ వాడినాం? డెన్సిటీ దగ్గర. డెన్సిటీ మాస్ బై వాల్యూమ్. కనుక ఆ వాల్యూమ్ కనుగొనేటప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ప్రాబ్లమ్ లో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ దిస్ ఏ ఆర్ ఇస్తాడు. ఆర్ క్యూబ్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. రాంగ్ అది. మీరేం చేయాలంటే యూ హావ్ టు ఐడెంటిఫై ద ఏ దేర్. ఏను ఐడెంటిఫై చేయడంలో మీరు ఏం చూసుకోవాలి? అది సింపుల్ క్యూబికా, స్పేస్ అంటాడా, బాడీ అంటాడా? దాంట్లో మీరు ఏని క్యాల్కులేట్ చేసి విని క్యాల్కులేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఈ వి అనేది దేర్ వి యూస్ ద ఇన్ వాట్ వాల్యూమ్ టర్మ్ డెన్సిటీ క్యాల్కులేషన్ లో యూజ్ అవుతుంది. ఇది క్లియర్ అండి ఈ ఫార్ములాలు? కొద్దిగా జాగ్రత్త చూసుకోండి, మనకి యూజ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రేడియస్ రేషియో బట్టి జామెట్రీ చెప్పమంటాడు. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ద రేడియస్ రేషియో ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా? రేడియస్ ఆఫ్ క్యాటయాన్ బై రేడియస్ ఆఫ్ anion. This is called radius ratio. R plus అంట రేడియస్ ఆఫ్ క్యాటయాన్, R minus దేంతో చూస్తామండి? రేడియస్ ఆఫ్ anion. If you calculate R plus by R minus, that is called radius ratio. Depending on radius ratio, you can say the geometry. If radius ratio అనేది 2 ఉంటే లీనియర్, 3 ఉంటే ట్రయాంగులర్ ప్లేనార్, 4 ఉంటే టెట్రాహైడ్రల్, 6 అయితే ఆక్టాహైడ్రల్. సో దిస్ ఆ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్. అంటే రేడియస్ రేషియో ఎలా ఉంది? 1.55 లెస్ దెన్ ఉంటే 2, కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ లీనియర్. ఇఫ్ రేడియస్ రేషియో లైస్ బిట్వీన్ 1.55 to 0.225, కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 3, ట్రయాంగులర్ ప్లేనార్. ఇఫ్ ద రేడియస్ రేషియో ఇస్ 2.225 ఇలా ఈ రేంజ్ లో ఉంటే కోఆర్డినేషన్ ఇస్తుంది. దీన్ని బట్టి మనము షేప్ చెప్పవచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి, ఆర్ ప్లస్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్, ఇట్ ఈస్ 100 అండి, 100 picometers. R plus is 100 picometers. R minus is what I am saying, it is 300 picometers. 300 picometers. What is the geometry of that crystal? octahedral. 100 by 300. 1/3 వచ్చింది. 1/3 అంటే ఎంత అనే ఆన్సర్ 0.33 కదా. లీనియర్ 0.33 అంటే ఏ రేంజ్ లో ఉంది? టెట్రాహైడ్రల్ ఇక్కడ వస్తుంది. So when the radius of cation and radius of anions are given, just to calculate the radius ratio. What is the radius ratio? The radius ratio is the ratio between the radius of cation and radius of anion. చూడండి, ఆ వాల్యూ ఏ రేంజ్ లో ఉంది ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసి దాన్ని బట్టి డిపెండింగ్ ఆన్ దట్ యూ కెన్ సే ద జామెట్రీ. నేను అనుకుంటా లాస్ట్ ఇయర్ సిపి గేట్ లో మనకి ఈ క్వశ్చన్ అడిగింది, దీని మీద ఈ కాన్సెప్ట్ మీద క్వశ్చన్ అడిగింది. కెటాన్ రేషియో రేడియస్ ఇచ్చాడు, ఆనియాన్ రేడియస్ ఇచ్చాడు, దాని తర్వాత ఏది జామెట్రీ అని అడిగినట్టు. కనుక వెరీ ఈజీ ప్రాబ్లమ్, విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మినిట్ యూ కెన్ సాల్వ్. చూడండి, ఇది జస్ట్ ఇదే క్వశ్చన్ అండి సిపి గేట్ లాస్ట్ టైం. Radio of CS plus and CS minus are 0.169 and 0.181 nanometers respectively. The coordination number of CS plus in CSCl. So CS plus the cation is what radius of cation by radius of anion 0.161 by 0. And ఈ వాల్యూ 0.889 వచ్చింది. వాల్యూ 0.899 వచ్చింది కనుక ఏ రేంజ్ లో ఉంది మరి? బాడీ సెంటర్. ఎందుకు సార్ అది చూడకుండా కూడా చెప్పొచ్చు అంటే కరెక్టే. ఇక్కడ ఏబి అని ఇస్తే మనం కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్, కానీ సీజియం క్లోరైడ్ అంటే బాడీ సెంటర్ అని మీరు చెప్పొచ్చు ఈజీగా. గుర్తుంది కదా, సీజియం క్లోరైడ్ బాడీ సెంటర్, సోడియం క్లోరైడ్ ఫేస్ సెంటర్. ప్రాబ్లంలో సిఎస్ ప్లస్ సిఎల్ మైనస్ లేకుండా ఏబి అని పెడితే కన్ఫ్యూజన్ అయ్యే అంటే ఇమీడియట్గా ప్రిడిక్ట్ చేయలేము. కానీ సిఎస్సిఎల్ అంటే జనరల్గా ఎవరైనా కూడా ప్రిడిక్ట్ చేస్తారు. కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 8 బాడీ సెంటర్. ఇప్పుడు చూడండి, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ క్రిస్టల్స్ బై షేప్స్ అండి. ఏదైనా ఒక క్రిస్టల్ యొక్క షేప్ ని మనం డిసైడ్ చేయాలంటే 2 రకాల డైమెన్షన్స్ వాడతాము. ఒకటేమో ఏబిసి. ఏబిసి ఆర్ నథింగ్ బట్ వాట్ వి సెడ్ ఆర్ ద ఇంటర్సెప్ట్స్ ఆన్
XYZ యాక్సిస్. మనం బీజ్ ఇండిసెస్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు చూస్తాం మనం. అలాగే రెండోది ఏంటి అంటే యాంగిల్ బిట్వీన్ ద అడ్జసెంట్ ప్లేన్స్, ఆల్ఫా బీటా గామా. ఈ ఉదాహరణకు చూడండి, ఇక్కడ A = B = C అన్నాము, ఆల్ఫా బీటా గామా 90 degrees అన్నాం అనుకుందాం. పర్ఫెక్ట్గా అదేమైంది, క్యూబిక్ అని చెప్పగలుగుతాం మనం. ఎందుకంటే బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ the characteristic properties of cubic crystal. A = B = C, alpha beta gamma. Ala, these two types of dimensions are required to explain the shapes of the unit cell. వీటిని బట్టి ఏం చేస్తానంటే యూనిట్ సెల్స్ ఒక నాలెడ్జ్ వచ్చింది మనకి. యూనిట్ సెల్స్ ఎండాకాలం ఫేస్ సెంటర్డ్ అన్నాము, సింపుల్ క్యూబిక్ అన్నాము, బాడీ సెంటర్డ్ అన్నాము. అలాగే ఇంకోటి కూడా వచ్చింది, ఏదండి, ఎండ్ సెంటర్డ్ అన్నాము. సో వాటికి ఉండే సిమెట్రీ ఎలిమెంట్స్ ఆధారంగా యూ రిమెంబర్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ గ్రూప్డ్ ఇంటూ 14 different 14 they can be arranged in 14 different ways. The shapes will be arranged. ఈ 14 అన్నింటి కూడా 7 బేసిక్ సిస్టమ్ గా డివైడ్ చేస్తారు. కనుక ఈ 7 బేసిక్ సిస్టమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని ఏమంటారంటే స్పేస్ లాటిసెస్. నెంబర్ ఆఫ్ స్పేస్ లాటిసెస్ ఆర్ 7. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆ 7 మళ్ళీ ఫర్దర్ గా ఎన్ని డివైడ్ చేసినారండి, దే విల్ బి అవైలబుల్ బేస్డ్ ఆన్ ది అవైలబిలిటీ 14. ఈ 14 ఏమంటారంటే బ్రెవైజ్ లాటిసెస్ అంటాం. బ్రెవైజ్ లాటిసెస్ నథింగ్ బట్ టైప్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్స్. బ్రెవైజ్ లాటిసెస్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ రెగ్యులర్ క్యూబిక్ సిస్టమ్ తీసుకున్నాం. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద రెగ్యులర్ క్యూబిక్ క్రిస్టల్ సిస్టమ్, అనలైజ్ దిస్ వన్. మన క్యారెక్టర్స్ ఏంటంటే A = B = C, ఆల్ఫా బీటా గామా 90 degrees ఉంటుంది. బట్ ఈట్స్ అవైలబుల్ ఇన్ నేచర్ ఇన్ B ఫార్మ్. సింపుల్కి ఇంకో పేరు ప్రిమిటివ్ అని కూడా అంటాం. సింపుల్ ఆర్ ప్రిమిటివ్గా ఉంటుంది, లేదా బాడీ సెంటర్డ్గా ఉండొచ్చు, ఇంకోటి ఫేస్ సెంటర్డ్గా ఉండొచ్చు. సింపుల్ ఆర్ ప్రిమిటివ్, బాడీ సెంటర్డ్, ఫేస్ సెంటర్డ్. కనుక ఈ 3 రకాలుగా ఉండొచ్చు. అంటే వీటిని ఏమంటామంటే క్యూబిక్ సిస్టమ్ లో ఉన్నటువంటి బ్రెవైజ్ లాటిసెస్. దీస్ ఆర్ 3 ఆర్ ద బ్రెవైజ్ లాటిసెస్. ఇంకో డయాగ్రామ్స్ కూడా మనం దిస్ ఫస్ట్ వన్. ఫస్ట్ క్రిస్టల్ సిస్టమ్ ఏం తీసుకున్నా, రెగ్యులర్ క్యూబిక్ తీసుకుంటే దేర్ వి హ్యావ్ ద 3 బ్రెవైజ్ లాటిసెస్. ఓకే, బ్రెవైజ్ లాటిసెస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద టైప్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్స్ అవైలబుల్ ఇన్ దట్ క్రిస్టల్ సిస్టమ్. సిమిలర్లీ ఆర్థోరాంబిక్ అండి, A is not equal to B is not equal to C, alpha beta gamma 90 degrees. Cubic లో A is equal to B is equal to C ఉండే, ఇక్కడ A is not equal to B is not equal to C. Alpha beta gamma 90 degrees. ఇవి ఎన్ని బ్రెవైజ్ లాటిస్ ఫామ్ లో ఉన్నాయి చూడండి. యూ కెన్ సీ దిస్ హియర్. ఇట్ సింపుల్ ఫామ్, బాడీ సెంటర్డ్, ఫేస్ సెంటర్డ్, ఎండ్ ఆర్ బేస్ సెంటర్డ్. 4 రకాలుగా ఉంది. అంటే 4 బ్రెవైజ్ లాటిస్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ఆర్థోరాంబిక్. టెట్రాగోనల్ తీసుకుంటే A is equal to B not equal to C, alpha beta gamma 90 degrees is available with 2 బ్రెవైజ్ lattices, simple and body center. Next, monoclinic, A is not equal to B is not equal to C. ఇక్కడ alpha beta 90 degrees ఉంటుంది, gamma 90 degrees ఉండదు. This is present in 2 simple forms, that is simple and one mistake is there, it is not center. yes, ఇక్కడ బాడీ సెంటర్డ్ ఇచ్చాను కదా, ఈ బాడీ సెంటర్డ్ కాదు ఇది. వాట్ యూ హావ్ టు సే, దిస్ ఇస్ ఎండ్ సెంటర్డ్. దిస్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్. ఎండ్ సెంటర్డ్. ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ విత్ 2 బ్రెవైజ్ లాటిసెస్. ఎండ్ సెంటర్డ్ అని దీంట్లో మోనోక్లినిక్ లో. ఓకే, బాడీ సెంటర్డ్ కాదు. నెక్స్ట్ ట్రైక్లినిక్ లో చూసినట్లయితే you see this ఈ డైమెన్షన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. A is not equal to B not equal to C, alpha beta gamma not equal to 90 degrees, only simple cubic or primitive అంటారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి హెక్సాగోనల్ తీసుకున్నప్పుడు డైమెన్షన్స్ చూస్తున్నారు. A is equal to B not equal to C, alpha beta not equal to 90, ఇది alpha is equal to beta 90 degrees ఉంటుంది, whereas gamma is not equal to 90 degrees. It will be 120 degrees gamma. గామా అనేది ఎంత ఉంటుందని, దట్ విల్ బి 920 degrees. దిస్ ఈస్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా, వెరాజ్ గామా నాట్ ఈక్వల్ టు 90 degrees అంటే ఇది 120 degrees చెప్తాం మనం.
అది హెక్సాగోనల్. ఇట్ ఇస్ అవైలబుల్ ఓన్లీ విత్ వాట్ సింపుల్ సిస్టమ్ లోనే అవైలబుల్ అవుతుంది అది. ఓకే, సో ఇది హెక్సాగోనల్ అండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీకు rhombohedral, where all sides are equal but angles are not equal, available with only simple cubic. ఇక్కడ ఈ టేబుల్ లో ఆల్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి దేర్ ఇన్ దిస్ వన్. నెంబర్ ఆఫ్ బ్రెవేజ్ లాటిసెస్ ఒక్కొక్క దాంట్లో ఏమున్నాయి. ఇప్పుడు క్యూబిక్ తీసుకున్నప్పుడు ఏం బ్రెవేజ్ లాటిస్, అలాగే ఏదైనా కానివ్వండి దానికి సంబంధించిన బ్రెవేజ్ లాటిసెస్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ మీరు లెక్క పెడితే యూ విల్ గెట్ వాట్ 14. ఎన్ని క్రిస్టల్ సిస్టమ్స్ అండి ఇక్కడ? 7 క్రిస్టల్ సిస్టమ్. అయితే ఈ డైమెన్షన్స్ మీకు ఎక్కడ యూజ్ అవుతాయంటే, ఈ డైమెన్షన్స్ అనేవి ఇక్కడ ఏబిసిలు అనేవి ఇంటర్ప్లేనార్ డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడంలో యూజ్ అవుతాయి. ఇంటర్ప్లేనార్ డిస్టెన్స్ మీకు ఇంతకుముందు ఒక ఫార్ములా చెప్పాను నేను. ఏంటది? 1/d² ఈజ్ ఈక్వల్ టు h/a కదా, h/a హోల్ పవర్ 2. అలాగే ఇంకోటి ఏమొస్తుందండి? ప్లస్ k/b హోల్ పవర్ 2 L/c హోల్ పవర్ 2. అక్కడ ఏబిసి ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలనేది ఈ డైమెన్షన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. కనుక మీకు అక్కడ పేరు ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చేయాల్సి వస్తుంది అంటే, యు హ్యావ్ టు ఆ పేరు ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఆ డైమెన్షన్స్ ఏంటో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. డైమెన్షన్స్ అనేవి మీరు చూడాల్సి వస్తుంది. దాన్ని బట్టి మీరు ఆ ఇంటర్ప్లేనార్ డిస్టెన్స్ క్యాల్కులేట్ చేయడం అనేది చేస్తారు ఈజీ. సో ఇంకా ఓకే, సో నెక్స్ట్ చూడండి, ఇక్కడ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద ఎక్స్రే డైఫ్రాక్షన్స్. కనుక ప్రీవియస్ టేబుల్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్రీవియస్ టేబుల్లో మీరు ఏదైతే ఉందో ఎన్ని రకాల క్వశ్చన్లను ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు. హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్రెవేజ్ లాటిసెస్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ విచ్ సిస్టమ్? క్యూబిక్ సిస్టమ్. క్యూబిక్ లేదు, ఆర్థోరాంబిక్. ఏది? ఆర్థోరాంబిక్ వేరే చదువుతలేవు. ఆర్థోరాంబిక్ లో ఉన్నాయి. ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి, ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి. అలా కనుక వాట్ ఆర్ ద డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ హెక్సాగోనల్ అని అడగొచ్చు. A is equal to B, not equal to C, A is equal to B is equal to 90 degrees, gamma 120 అని మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో. అలాగా కనుక రకరకాల క్వశ్చన్ దీని మీద మనకు ఫ్రేమ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది, చదువుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఎక్స్రే డైఫ్రాక్షన్ చూడండి. ఎక్స్రే డైఫ్రాక్షన్స్ ఆర్ what observed by Van law in 1914. This is the what we say Bragg's equation. తెలుసా అండి Bragg's equation? What is the Bragg's equation? 2d sin theta is equal to ఇక్కడ డెరివేషన్ నేను గురించి ఏం చెప్పట్లేదు, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ వన్. దిస్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్. ఇది రెడ్ మార్క్ చేస్తున్నా కదా నేను, ఇదండి ఈ డిస్టెన్స్. This is called as path difference between 2 X-rays. ఈ 2 X-rays చూసినప్పుడు ఈ డిస్టెన్స్ వదిలేస్తే మిగతా డిస్టెన్స్ అంతా కూడా సేమ్ అండి, ఎక్సెప్ట్ దిస్ వన్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద పాత్ డిఫరెన్స్. ఈ పాత్ డిఫరెన్స్ అనేది మనకి ఎంతకి ఈక్వల్ అయి ఉంటుంది? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ పాత్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 2 X-rays which gives a constructive interference? వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్? కన్స్ట్రక్టివ్. అంటే ఇంటర్ఫిరెన్స్ లో 2 రకాలు ఉంటాయండి. ఒకటేమో కన్స్ట్రక్టివ్ ఉంటుంది, ఇంకో డిస్ట్రక్టివ్ ఉంటుంది. నేను చెప్పేది ఇక్కడ ఏంటంటే దే ఆర్ ద కన్స్ట్రక్టివ్. మరి ఈ లెంత్ ఎంతకి ఈక్వల్ అంటే, ఈ లెంత్ ఎంత ఈక్వల్ అండి? ఇట్ ఈస్ n lambda. That is what we say, it is n lambda. The path difference will be what? It will be n lambda, you remember, right? So ఈ n లాంబ్డా అనేది పాత్ డిఫరెన్స్ అయింది. ఇంకేం చెప్తారు చెప్పండి? పాత్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ యు సే? నేను ఒకటి చెప్పిన n లాంబ్డా, ఇంకేమంటారు మరి ఈ ఫార్ములా చూసినాక? 2d sin theta కూడా పాత్ డిఫరెన్స్. n లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2d sin theta. n అనేది ఆల్వేస్ ఇంటిజర్ లో ఉంటుంది, అంటే n వాల్యూ అనేది 1 కానీ 2 కానీ 3 కానీ అలా ఉంటుంది, ఫ్రాక్షన్ లో ఉండడానికి వీలేదు. ఒకవేళ n ఫ్రాక్షన్ లో ఉంది అంటే యూ విల్ నాట్ గెట్ ద కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్, we get the destructive interference. So the path difference is n lambda 2d sin theta. Ikkada what is lambda andi? Wavelength of X-rays. మీరు d ని కనుక్కుంటారు. దీన్ని యూజ్ చేసి ఏం కనుక్కుంటారంటే యూ హావ్ టు ఐడెంటిఫై ద d interplanar distance again.
అక్కడ హెచ్కేఎల్ ఇచ్చినప్పుడు ఇంటర్ప్లానార్ డిస్టెన్స్ D కనుక్కున్నారు. ఇది ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా మీరు D కనుక్కుంటారు ఇక్కడ. దానికోసం లాంబ్డా ఈజ్ అ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఎక్స్రే. మరి డీని సెంటీమీటర్లో కనుక్కోవాలంటే లాంబ్డా కూడా మీరు సెంటీమీటర్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాల్సిందే కదా. డీని మీరు మీటర్లో కనుక్కోవాలంటే లాంబ్డాను మీటర్లో ఇవ్వాలి. డీని యాంగ్స్టంలో చేయాలంటే లాంబ్డా యాంగ్స్టంలో చేయాలి. యూనిట్స్ ఐడెంటికల్ ఉంటాయి. టీటా ఈస్ వాట్? యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్. ఎంత యాంగిల్ తో ఎక్స్రేస్ అనేవి డైఫ్రాక్ట్ అయినాయి అనేది టీటా ఇస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఆర్డర్ డైఫ్రాక్షన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, n = 1. తర్వాత సెకండ్ ఆర్డర్ అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి, n = 2. క్లియర్ గా ప్రాబ్లమ్ మెన్షన్ చేస్తారు. ఫస్ట్ ఆర్డరా, సెకండ్ ఆర్డర్, థర్డ్ ఆర్డర్. ఓకే, సో ఇక్కడ బ్రాక్స్ మెథడ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, పోర్డర్ మెథడ్ అనేది ఉంటుందండి. పోర్డర్ మెథడ్ అనేది నేను ఇక్కడ స్ట్రెస్ చేస్తాను, ఎందుకంటే ఈ పోర్డర్ మెథడ్ రిమెంబర్ ఇచ్చిన వాల్యూ అనేది 2θ ఈక్వల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఒక ఎక్స్రే ఇలా మనకు ఎగ్జాంపుల్గా ఒక ఎక్స్రే అనేది ఇలా ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు, ఓకే, సో ఇట్ విల్ గెట్ వాట్ స్కాటర్డ్. ఇది స్కాటర్ అయ్యింది, స్కాటర్ అవుతుంది వేరు వేరు డైరెక్షన్లో. ఇన్సిడెంట్ బీమ్ ఇలా ఉంది, సో ఇట్ విల్ స్కాటర్ ఇన్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్. డిఫరెంట్ డైరెక్షన్లో స్కాటర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఒక ఎక్స్రే ఇలా స్కాటర్ అయింది, తర్వాత ఇలా స్కాటర్ అయింది. ఈ యాంగిల్ అనేది 2θ ఈక్వల్ అవుతుంది. కానీ బ్రాక్ సిచ్యువేషన్ లో తీసుకునేది మాత్రం ఎంత అండి? మనం ఓన్లీ θ. అంటే ఇక్కడ స్కాటర్డ్ యాంగిల్ అనేది మీకు 180 degrees ఉంది అనుకుందాం. స్కాటర్డ్ యాంగిల్ ఇస్ 180 degrees అనుకుందాం, లేదా 120 degrees అనుకుందాం. అంటే ఆ 120 అనేది దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది? అది 2θ ఈక్వల్ అవుతుంది. కానీ మనం బ్రాక్ సిచ్యువేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేది ఓన్లీ θ వాల్యూ. కనుక ఆ విషయం మీరు పోర్డర్ మెథడ్ అనేది ఇచ్చినప్పుడు గమనించండి. యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ θ ఇస్తున్నాడా, లేదా యాంగిల్ ఇన్ ద స్కాటరింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటున్నాడు. స్కాటరింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అన్నప్పుడు మీరు 2θ తీసుకోండి. యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ అంటే మీకు θ ఇచ్చినట్లే, ఓన్లీ θ ఇచ్చినట్లే. కనుక ఆ వర్డ్ మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ప్రాబ్లమ్ చదివి θ ఇది ఇస్తాడా, 2θ ఇస్తాడా డిసైడ్ చేసుకోండి. మిగతా n = 2d sin θ. ఈ 2d sin θలో మనం sin θ వాల్యూస్ మీరు తెలుసుకుంటే బాగా. sin 90 = ఎంత అండి? 1 కదా. sin 45 = 1/√2. ఓకే, అలా sin 60 ఎంత? √3/2 వస్తుంది. sin 30 1/2 కదా. కొన్ని వాల్యూస్ మనకు తెలిసినవి గుర్తుపెట్టుకోండి, so that you can solve the problems on that. Right. Next ఇంకొకటి కూడా ఇక్కడ ఇస్తున్నా. ఇంటర్ప్లేనార్ డిస్టెన్స్ ని బట్టి, అంటే ఇంటర్ప్లేనార్ డిస్టెన్స్ x డైరెక్షన్ లో, y డైరెక్షన్ లో, z డైరెక్షన్ లో. ఇప్పుడు x డైరెక్షన్ లో వరుసగా ప్లేన్స్ ఉంటాయి, y డైరెక్షన్ లో వరుసగా ప్లేన్స్ ఉంటాయి, z డైరెక్షన్ లో వరుసగా ప్లేన్స్ ఉంటాయి. ఈ ప్లేన్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ ఉంటుంది కదా, ఇంటర్ప్లేనార్ డిస్టెన్స్ అంటాం మనం. అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ డైరెక్షన్ లో ఇంటర్ప్లానార్ డిస్టెన్స్, వై యాక్సిస్ డైరెక్షన్ లో ఇంటర్ప్లానార్ డిస్టెన్స్, జెడ్ యాక్సిస్ డైరెక్షన్ అలా ఇలా మనం వేరే వేరే డైరెక్షన్ ఎలా అంటున్నాము, అలా ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ ద D11, D100, D110, D111. D100 ప్లేన్స్ ఉంటాయి కదా, వాటి మధ్యలో డిస్టెన్స్. D110 మధ్యలో డిస్టెన్స్, D111 మధ్య డిస్టెన్స్. వీటి మధ్య రేషియో అనేది చూడండి. ఇఫ్ 1:2 ఇట్ ఈస్ 0.707 0.577 ఉంటే దాన్ని మీరు సింపుల్ క్యూబిక్ అని గుర్తించండి. ద రేషియో బిట్వీన్ D100 అండ్ D110 and D111 is 1:0.70 is 7:0.577. So it belongs to which system అంటారు. అందుకే రేషియోస్ గుర్తుంచుకోండి. ప్రతి దాంట్లో కూడా సేమ్ అదే రేషియో తీసుకున్నాం. అంటే ఏ రేషియో? D110, D100, 110, 111. Okay. So if it is this one, it's a simple cubic. రెండోది 1:0.707 1.154 ఉంటే స్పేస్ అంటాడు అని గుర్తుంచుకోండి.
లాస్ట్ ఇది చూడండి 1:1.414 0.577 ఉంటాయి. వి సైట్ ఇస్ బాడీ సెంటర్. కనుక యు రిమెంబర్ ఆల్ దిస్ వన్. అంటే ఏ సిస్టమ్ కి ఈ ప్లేన్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ ఏముంది ఆ రేషియో గుర్తుంచుకోండి. ఈజీగా ఐడెంటిఫై మీరు వాట్ టైప్ ఆఫ్ అయితే దీనికి క్యాలిక్యులేషన్ పెద్దదిగా ఉందండి. దీనికి మరి వేరే ఒక క్లాస్ అవసరం పడుతుంది. హౌ వి గెట్ దిస్ వన్ అనేది కదా. ఇప్పుడు సింపుల్ క్యూబిక్ ఉంది కదా, సింపుల్ క్యూబిక్ ఎలా చేస్తారు మీరు? ఇప్పుడు చూడండి D100 ఉంది. D100 ఉన్నప్పుడు మీరు1/d² ఫార్ములా ఉందా? 1/d² ఫార్ములాకి ఏం చేస్తారు? h కి ఎంత? 1 కదా. 1 తర్వాత ఇది a². A is equals to 1. No, d is equal to a na? Can we get d is equal to a? Yes, sir. Yes, అయిపోయింది. అలాగే D110 ఎట్లా వస్తుంది చెప్పండి. కనుక ఇది ఏ వచ్చింది. నేను ఇది అరేంజ్ చేసుకుంటా. ఓకే, నెక్స్ట్ రెండోది చూడండి. D110 ఎట్లా వచ్చింది? ఇది ఏ వచ్చింది కదా. D110 ఎట్లా వచ్చింది? 1/a² ప్లస్ అలాగే 1/a². ఎందుకంటే హెచ్ 1 ఉంది, కే కూడా 1 ఉంది. క్యూబిక్ కనుక ఏ తీసుకున్నాం. ప్లస్ 1/0². ఇది సి ఇవ్వలేదు కదా, 0 ఉంది కదా. 0 లేదా 0/a². సంథింగ్ బై ఇది దిస్ ఇస్ 0. అంటే ఎంత వచ్చిందండి? ఇది 1/d² ఎంత వచ్చింది? 2/a². a² వస్తుంది. మరి డి ఎంత వచ్చింది? a/√2 వస్తుందా? Like that you have to calculate for this. తీసుకొని రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే వచ్చింది అది. అర్థమైందా? డయాగ్రామ్ లో గీసి ఎందుకు ఈ ప్లేన్ ఇలా వచ్చింది చెప్పాల్సి వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మీరు ఈ రేషియో గుర్తుంచుకోండి అని చెప్తున్నారు. ఈజీగా మీరు ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ అనదర్ ఫార్ములా. 2d sin θ = n λ అన్నాం. కనుక ఈ ఫార్ములా చూడండి ఫర్ క్యూబిక్ లాటిస్ మాత్రమే, ఓన్లీ క్యూబిక్ లాటిస్. DHKL అంటే ఇంతకుముందు చెప్పిన ఫార్ములా నుండి వచ్చిందే ఇది. A/√h²+k²+l². మరి బ్రాకెట్ ఈక్వేషన్ ఏం చెప్తానండి? 2d sin θ ఏమంటుంది? n λ. మరి d ఎంత వస్తుంది? 2d sin θ n λ. 2d sin θ n λ. ఓకే, సో మరి d ఎంత? n λ/2 sin θ వస్తుందా? వచ్చింది కదా. దీన్ని ఈక్వల్ చేస్తే మనం దీని నుండి ఒకటి ఫార్ములా తీసుకున్నాం. sin² θ ఇది ఇంత వస్తుందండి. ఈ λ²/4a² k ఒక కాన్స్టెంట్ అనుకుంటే sin² θ k h²+k²+l². ఈ హెచ్ అంటే ఏంది? HKL ఏంటి? మిల్లర్ ఇండిసెస్. ఇప్పుడు HKL అనేవి 1,1,1,1 ఉందనుకో ఎంత వస్తుందండి sin² θ? 3k, sir. అంటే ఫర్ 111 ప్లేన్ sin² θ = 3k. ఫర్ 110 ప్లేన్ 2k, sir. ఫర్ 211 ప్లేన్ 211 plane 4, sir. 4 6k. sin² θ = 6k. అలా we can write the value of sin² θ in terms of a constant. కనుక ఈ విషయాలు మీరు గుర్తుంచుకోండి. అంటే ఒక ప్లేన్ ఇచ్చి మీకు sin² θ ఎంతకి ఈక్వల్ ఉంటుంది? k = λ²/4a². ఇట్ ఇస్ ఏ కాన్స్టెంట్. అంటే సింపుల్ గా మీరు ఆ ప్లేన్ లో ఇచ్చిన మిల్లర్ ఇండిసెస్ ఫార్ములాని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. యు విల్ గెట్ దోస్ టర్మ్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ యు సీ ఇలా మనము క్యూబిక్ క్రిస్టల్ చూసినట్లయితే ఈ ప్లేన్స్ ఇవి వస్తాయి. ఎక్స్రే డైఫ్రాక్షన్ గ్రాఫ్ లో వస్తాయి.
చూడండి, ఇది ఒక సింపుల్ క్యూబిక్ సంబంధించింది. సింపుల్ క్యూబిక్ లో సైన్ స్క్వేర్ థీటాలు ఎలా అవైలబుల్ ఉంటాయి? ఒక షార్ట్ బిట్ ఒకటి మీకు చెప్తున్నా. ఎంత ఉంది చూడండి. ఈ సింపుల్ క్యూబిక్ లో ఈ ప్లేన్స్ అన్ని అవైలబుల్ ఉంటాయి. క్రిస్టల్లా ఈ ప్లేన్స్ అన్ని అవైలబుల్ ఉంటాయి. చెప్పండి ఏవేవి ఉంటాయి సైన్ స్క్వేర్ థీటాలో? 100 అంటే కే ఉంటుంది, 1110 2K 111 3K. అలా మీరు చేయగలుగుతారు కదా. సో Yes, sir. ఒకటి లేదండి మిస్ అయింది, దీంట్లో వరుసగా వస్తున్నాయండి. 7K. లేదు. సో 7K is missing in which unit lattice, which Simple system? cube. Simple cubic lattice. A cubic crystal is having sin square theta values as k, 2k, 3k, 4k. ఇలా ఇచ్చిండు ఓ సిరీస్. 7K లేకుంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ as what? Simple cubic. అని గుర్తుంచుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీకు ECC లో చూడండి 110, 200, 211, 2220 ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రా డైఫ్రాక్షన్ బ్యాండ్స్ ద్వారా మనం కనుక్కున్న ప్లేట్స్ ఇవి. దీని యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకుంటారు మరి మీరు? ఏముంది? 2K Only 4K even numbers. ఈవెన్ నెంబర్స్ Even వచ్చినాయి. numbers. ఓన్లీ ఈవెన్ వస్తే ఏమంటారు మీరు? అవి Body బాడీ center. సెంటర్డ్ అని గుర్తుంచుకోండి. ట్రాన్స్ఫర్ డీటాల్ అనేది ఓన్లీ ఈవెన్ నెంబర్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కే వచ్చింది అనుకోండి, బాడీ సెంటర్డ్. ఎక్సెప్ట్ 7K అన్ని వరుసగా వస్తున్నాయంటే Simple Simple cube. క్యూబిక్. ఇది Simple FCC cubic, అండి. sir. ఇది FCC చూడండి. FCC లో మిక్చర్ కాంబినేషన్ ఉంటుంది, అవి ఇవి అన్ని ఉంటాయి. అంటే ఈవెన్ అండ్ ఆడ్ 3K 4K 8K 7K ఇట్లా ఈవెన్ ఆడ్ మిక్చర్ ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ as FCC. Center. ఓకే, ఇది గుర్తుంచుకోండి మీరు. 7K ఒక్కటి మిస్ అయ్యి మిగతా అవన్నీ ఉంటే సింపుల్ క్యూబ్. ఓన్లీ ఈవెన్ ఉంటే బాడీ సెంటర్. దేని వాల్యూ అండి? సైన్ Sin స్క్వేర్ square థీటాకు ఫార్ములా ఏమంటున్నాం? K H into K K square. into L square plus K square plus square, K square, L square. స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ NaCl అండి. ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి. ఈ బ్లూ డాట్ అనేది నేను ఏం చేసిన అంటే యాక్చువల్గా ఇట్ ఈస్ Cl మైనస్, రెడ్ డాట్ అనే Na+. ఓకేనా? రెడ్ డాట్ అనే Na+. NaCl ఫార్ములా ఎందుకు వచ్చిందండి? Na2Cl అని రాలేదు, NaCl2 అని రాలేదు, ఇక్కడ NaCl అని రాస్తున్నాం. ఎందుకు వచ్చింటుంది? Cl మైనస్ పొజిషన్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి చూడండి. Cl మైనస్ పొజిషన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? కార్నర్స్ అంటే 8 into 1/8. ఎన్ని ఉంటాయి? 1. ఇంకెక్కడ ఉన్నాయి? సెంటర్ ఆఫ్ ఫేసెస్ ఉన్నాయి. Center of ఎన్ని ఫేసెస్? 6 into 1/2. 1/2 x 1/2 ఎన్ని? 3. యావరేజ్ ఎన్ని వచ్చినాయి మరి టోటల్ గా? 4 Cl మైనస్. నెక్స్ట్ Na+ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి చూడండి. సెంటర్ ఆఫ్ బాడీ ఉందా? సెంటర్ ఆఫ్ బాడీ ఉంటే 1 కదా. ఒక్కటే ఎడ్జ్ల పైన ఉంది, ఎడ్జెస్ లలో ఉన్నాయి సార్. 12 ఉంటాయి ఎడ్జెస్. మరి ఎడ్జ్ మీద ఉన్నప్పుడు కంటే ఎంత? 1/4. 1/4. ఎంత మరి టోటల్? ఇక్కడ ఎంత? 3 టోటల్ 4 సార్. అంటే ఒక యూనిట్ సెల్ లో యావరేజ్ గా ఎన్ని Cl మైనస్ ఉంటాయి? 4. ఎన్ని Na+ ఉంటాయి? 4. సో ఇఫ్ యూ క్యాలిక్యులేట్ ద రేషియో 4:4, 1:1. అందుకే we got the formula NaCl. It is empirical formula. You remember, NaCl అనేది ఒక empirical formula. ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాయి, ఇక్కడ మీరు ఆన్సర్ చెప్పాలి. వాట్ ఈస్ ద మాస్ ఆఫ్ దిస్ యూనిట్ సెల్? NaCl యూనిట్ సెల్ 37.5. ఎట్లా? ఎందుకంటే 23 అనే ఇప్పుడు సోడియం సార్. 4 Cl మైనస్ 4 Na+ అనేది ఒప్పుకున్నారు కదా, ఓకేనా? ఎస్ సార్. అంటే మీరు మొత్తం మీద ఏమున్నాయి అంటే 4 NaCl యూనిట్స్ ఉన్నాయి. NaCl అటామిక్ మాస్, మాలిక్యులర్ మాస్ ఎంత అండి? 23 సార్. 23 ప్లస్ 35.5 38.5. 38.5. మాస్ చెప్తారా మరి? NaCl యూనిట్ సెల్ మాస్
4 into 58.5 AMU. అవునా? Yes, 4 sir. into 58.5 AMU. మళ్ళీ ఏఎంను గ్రామ్లోకి మార్చుకోవచ్చు మీరు. ఏఎంను గ్రామ్లోకి మార్చేటప్పుడు దేంతో మల్టిప్లై చేస్తారు? 1.6 into 10 power minus -20. 24 grams. ఆన్సర్ గ్రామ్ లో కూడా మీరు తీసుకురావచ్చు. సో రిమెంబర్ NaCl is present in FCC form. ఈ డయాగ్రామ్ చూసినట్లయితే మీకు యాక్చువల్గా ఇక్కడ రివర్స్ రాసిన నెంబర్ 14Cl- పై డయాగ్రామ్ లో, అలాగే 13 Na+ ఆయన్స్ వస్తాయి. అంటే ఈ డయాగ్రామ్ ఒక యూనిట్స్ లో ఉండేటువంటి ఆయన్స్, వీటిని బట్టి వాటి పొజిషన్ బట్టి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. కార్నర్ మీద ఉందా లేకుంటే ఫేస్ అంటుంది ఎలా ఉంది అని కరెక్ట్. సో నేనే నెక్స్ట్ రిమెంబర్ ఇంకో ఫార్ములా చూడండి దీంట్లో, ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. NaCl స్ట్రక్చర్ మీకు సిలబస్ లో ఉంది కదా. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎడ్జ్ లెంత్ కదా, ఎడ్జ్ లెంత్ కాదా ఇది? ఎడ్జ్ లెంత్. ఎడ్జ్ లెంత్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏమి ఇస్తారు? రేడియస్ ఆఫ్ ఏంటి బ్లూ డాట్స్? క్లోరైడా? ఎన్ని రేడియస్ ఉంటాయి మరి ఇక్కడ? 2 into radius of Cl- ప్లస్ మరి ఇక టోటల్ డయామీటర్ కవర్ అవుతుంది చూడండి. సోడియం 2 into √2r, sir. లేదు 2 into radius of Na+ కదా. A is equal to 2 into radius of Cl-. ఇక్కడ 2 రేడియస్ వస్తాయి Cl-. ఇక్కడ ఎంత ఉంది? ఒక డయామీటర్ అంటే 2 రేడియస్ ఆఫ్ వాట్? Na+. అంటే NaCl లో ఎడ్జ్ లెంత్ ఎంతకి ఈక్వల్ అంటే మీరు ఒక ఫార్ములా A is equal to 2 into RCl- plus 2 into RNA+. RCl- plus RNA+ చేసి దాన్ని డబుల్ చేయడమే. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం చూసినట్లు ఇవి విడివిడిగా ఉండవు. దే విల్ బి ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్. అంటే NaCl క్రిస్టల్ లో A is equal to 2 into RCl- plus 2 into RNA+ అని గుర్తుంచుకోండి. Similarly, CaCl will have the body centered cubic cell structure where Cl- Cs+ is present in the, vice versa చెప్పొచ్చు అండి. మీరు Cl- బాడీ సెంటర్ లో ఉంటే కార్నర్స్ లో Cs+, లేదా బాడీ సెంటర్ లో Cs+ ఉందండి, కార్నర్ లో Cl- ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ కొన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా నేను ఇస్తాను, ఇవి ప్రాక్టీస్ చేయండి మీరు. తర్వాత నేను అసైన్మెంట్ పంపిస్తాను. ఓకేనా? ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. ఒకటి, ఎడ్జ్ లెంత్ ఆఫ్ క్యూబిక్ క్రిస్టల్ సిస్టమ్ 30 picometers. వాట్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 111 ప్లేన్స్? సో ఫార్ములా ఏం వాడతాం? D is equal to A/h² plus k² plus l² under root. అవునా? ఓకే, మరి A is equal to ఎంత? A ఎంత? 30 ppm. 30. H బదులు ఎంత? 1. 1 రూట్ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. ఓకే, 1/2. ఎస్, ఇలా A/√. కనుక అలాగే మనము ఒకవేళ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్యాల్కులేట్ ఫర్ దిస్ వన్, ఆల్రెడీ మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ వచ్చింది, మళ్ళీ ఒకసారి అంతే. చూడండి, ఇది దిస్ ఇస్ 100 ప్లేన్. 100 ప్లేన్ కి చూసినట్లయితే సో 100 ప్లేన్ కి చూడండి A divided by 1² plus 0² plus g². ఒకవేళ 110 ఉంటే 1² plus 1² plus 0². √2. That is √2. Next, total number of symmetry element for crystal. Crystal అంటే ఇక్కడ నేను తప్పు చెప్పాను, జస్ట్ ఇంకా క్లారిటీ ఉండాలి ఇక్కడ. క్యూబిక్ క్రిస్టల్, క్యూబిక్ 23 sir. 23 sir. Right, exactly. Cubic. Calculate the what Miller indices 3B strength of C. crystal axis 2A 3B C. Miller indices 1/2, 1/3, 1/1. 1/3, 1/1. ఏమొస్తుంది? 4, sir. 4. Option 3, sir. 3 sir. 3, sir. 1/2, 1/3, 1/1. 3 and ఇంకా
4 కూడా వస్తుంది సార్. 4 కూడా వస్తుంది. 4 కూడా వస్తుంది. ఎందుకంటే LCM 6 కదా. Yes, sir. 6 తో మనం మల్టిప్లై చేస్తే 4 కూడా వస్తుంది. కరెక్ట్. 2 ఆప్షన్. క్లోరైడ్ అయాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయండి యావరేజ్ గా ఒక యూనిట్ సెల్ లో? ఎన్ని సెల్? 4 sir. 4. కరెక్ట్. బ్రాగ్స్ ఈక్వేషన్ 3 sir. ఆ గుంపులో గుర్తించడం ఒకసారి కష్టమైతే జాగ్రత్త చూసుకుంటే ఈజీగా అయిపోతుంది. బాడీ సెంటర్ లో ఎన్ని యూనిట్ సెల్స్ ఉంటాయి, ఎన్ని యూనిట్స్ ఉంటాయి? CSCl నెంబర్ ఆఫ్ ఆయన్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ బాడీ సెంటర్ ఆఫ్ క్యూబిక్ సెల్. CSCl 2. ఎన్ని ఆయన్స్ ఉంటాయి అంట? నెంబర్ ఆఫ్ ఆయన్స్ 2 sir. ఎలాగా? బాడీ సెంటర్ ఉంటుంది సార్. బాడీ సెంటర్ అంటే ఇప్పుడు Cl- ఉంది కదా. Cl- అనేది కార్నర్ లో ఉంది అనుకోండి. కార్నర్ లో ఉంది కనుక Cl- ఎన్ని ఉంటాయి? 8 into 1/8 ఎన్ని? 1a. Cl- కార్నర్స్ అన్నాం కనుక CS ప్లస్ ఎక్కడ ఉంటుంది? సెంటర్ ఆఫ్ బాడీ. ఇది కూడా ఎంత? 1. టోటల్ యావరేజ్ ఎంత? 2. ఇది చెప్పిన ఆన్సర్ కరెక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇలా ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని. ఇది చూడండి, వాట్ ఈస్ ద ప్లేన్? ఆల్రెడీ పెట్టినా నేను లాస్ట్ ఇది డయాగ్రామ్ ఇచ్చి మనం స్టార్టింగ్ లో డిస్కస్ చేస్తాం కదా. అటువంటి ప్రాక్టీస్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. స్టూడెంట్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఒక ఏంటంటే ఒక రివ్యూ మీకు ఇచ్చాను నేను. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు అడగొచ్చు. సార్ PDF షేర్ చేస్తా అంటారు, చేస్తలేదు సార్. ఏసారి చేస్తలేదు ఇంతవరకు. అమ్మా అంటే మీరు క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు PDF ఉంటుందా PPT? ఏమా నాకు క్లారిటీ చెప్పండి సార్ PPT సార్ PPT మొత్తం షేర్ గ్రూప్ లో రమేష్ సార్ ఇస్తాను నేను. ఓకే సార్. ఇంకెన్ని మోర్ డౌట్స్? వీటి మీద మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. డెఫినెట్లీ యూ విల్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్. Okay sir, thank you sir. Thank you very much. Okay sir, thank you sir. Thank you beta, all of you. Good luck. Thank you sir. Thank you sir. రైట్. ఏమైనా బిట్స్ ఉంటే నాకు అడగొచ్చు మీరు మీ సార్ ద్వారా. సాల్వ్ ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఏమైనా డౌట్స్ వచ్చినాయనుకో మీరు అడగండి నన్ను. సార్ ద్వారా నేను సాల్వ్ చేసిస్తా మీకు కావాలంటే కూడా. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆ సపోర్ట్ మీరు రైటా? సార్ ఒకసారి పౌడర్ కాన్సెప్ట్ స్లైడ్ సాలిడ్ స్టేట్ మొత్తం ఓకేనా సార్? ఇంకా టాపిక్స్ ఏం లేవా? ఇప్పుడు సాలిడ్ స్టేట్ ఒకటి నాకు చెప్పాను. మీకు ఇంకా ఏ టాపిక్స్ పెండింగ్ లో చూద్దాం, మరి వేరేవి కూడా మనం ట్రై చేద్దాం. ఓకే సార్. సార్ ఒకసారి పౌడర్ కాన్సెప్ట్ ఒకసారి చెప్పండి సార్. నేను చెప్తాను. బ్రాగ్స్ ఈక్వేషన్ అవును, బ్యాక్ ఓకే ఇదే కదా? ఇదే సార్. సార్ ఇక్కడ లాస్ట్ ఉంది కదా సార్, క్యాలిక్యులేషన్స్ ఆఫ్ DHKL అని చెప్పేసి. సార్ ఇది HKL డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్లేనా లేకపోతే ఫ్యామిలీ ఆఫ్ ప్లేనా సార్? ఫ్యామిలీ ఆఫ్ డైరెక్షన్ సార్ HKL అనేది. అవును సార్. ఈ HKL అనేది ఆ ప్లేన్ కి సంబంధించిన మిల్లర్ ఇండిసెస్. ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు మీరు ఏం క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నారు అంటే ఇక్కడ 2D sin θ = ఫార్ములా ఏముంది మనకు ప్రీవియస్ స్లైడ్స్ కోసం. 2D sin θ = n λ. ఎస్, అంటే దీంట్లో ఈ డీటెయిల్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనము డీని క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ ఈ ప్రాబ్లంలో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో కావాల్సిన డీటెయిల్స్ ఏంది? ఫస్ట్ ఆర్డర్ డైఫ్రాక్షన్ n = 1, లాంబ్డా అనేది మనకి ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఇలా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. HKL ఇచ్చినప్పుడు కూడా మీరు డి క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. ఫార్ములా ఏంది? 1/d² చెప్పాం కదా. ఓకే, దట్ ఈస్ h/k² హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ L/b హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ అట్లా. నేను 2 రకాల క్యాల్కులేట్. నీ కరెక్ట్ డౌట్ నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే నేను పౌడర్ మెథడ్ నాకు అర్థం కాలేదు సార్. ఇది అర్థం కాలేదు. కంక్లూజన్కి వచ్చింది. డిస్కషన్ నడుస్తుంది. ఓకే, సో ఏమంటారు చెప్పండి బేటా, ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ. సార్ ఇది లాస్ట్ లో బ్రాగ్స్ ఈక్వేషన్ ఫర్ క్యాల్కులేషన్. ఇక్కడ బ్రాగ్స్ ఈక్వేషన్ ఫర్ క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ వాట్? DHKL అంటే ఇంటర్ప్లేనార్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద ప్లేన్స్ విచ్ ఆర్ అసైన్డ్ విత్ HKL వాల్యూస్ ఉన్న ప్లేన్స్ ఉంటాయి కదా. అవును సార్. అవును. ఇప్పుడు ఒక ప్లేన్ 1, 1, 1 ఉంది. ఆ 1, 1, 1 ప్లేన్స్ మధ్య ఇంటర్ప్లేనార్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది?
ఓకే సార్. సపోజ్ ఇది 100 ఉంది. 100 ప్లేన్స్ మధ్య ఎంత ఇంటర్ప్లేనర్ డిస్టెన్స్ ఉంది, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం తెలుసుకోవచ్చు అన్నట్టు. ఓకే సార్. అది కాకపోతే ఇక్కడ ఏం చెప్పినా నేను 2θ ఇచ్చాడా θ ఇస్తాడా జాగ్రత్తగా గమనించండి అంటున్నా. ఓకే సార్. స్కాటర్డ్ యాంగిల్ అన్నప్పుడేమో 2θ అవుతుంది టోటల్. ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ విత్ అతనే θ అని మెన్షన్ చేస్తే నో ప్రాబ్లం. రైట్, కంక్లూడ్ చేద్దాం. ఓకే సార్. ఓకే. రైట్, ఆల్ ఆఫ్ యూ, థ్యాంక్ యూ. Thank you so much, sir. Please share the PPT in the group, Okay, sir. తప్పనిసరి.